Bonjour. Voilà, on va tranquillement commencer. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, si nombreux à ce symposium qui nous réunit cet après-midi. Moi, je suis aiguë de Bandelfi et on peut se demander pourquoi fêter l'anniversaire de l'unité lit d'intervention de crise de notre service. Et les raisons sont certainement multiples. Je vais brièvement souligner quelques-unes. Il faut rappeler qu'on doit le développement de ce projet, la création de cette unité en 2002 au professeur Antonio Andreoli, ici présent. Et au fil des années, le nom a changé puisqu'à l'époque, elle s'appelait unité d'intervention de thérapeutique brève, le ITB, et aujourd'hui, lit d'intervention de crise. Et au fil du temps, le modèle de soins a également évolué. Et depuis 20 ans, le LIC occupe une place centrale dans le dispositif du département de psychiatrie des HUG, proposant des interventions de crise à une population tout venant et qui présente souvent une problématique suicidaire ou une prime hospitalisation. Il s'agit d'une unité hospitalière très axée sur des prises en charge psychothérapeutiques intensives sur une durée de séjour moyenne d'environ une semaine. Et au fil des années, l'équipe médico-infirmière de cette unité est devenue une référence en tant que centre d'expertise pour les interventions de crise dans l'environnement francophone. Des collaborations sont aujourd'hui établies avec des centres en France, Belgique, au Québec, et des formations ont été prodiguées à des institutions psychiatriques à Paris, Bruxelles, Grenoble, Dijon, Saint-Étienne, et j'en oublie certainement. Dans l'élaboration du programme du symposium de cet après-midi, le Dr Paco Prada, qui est le médecin responsable de l'unité et son équipe, ils ont pris l'option de ne pas vous présenter seulement les modalités de prise en soin au LIC, mais surtout les sources d'inspiration des interventions qui sont prodiguées. J'aimerais juste, avant de lui passer la parole, vous montrer un peu qui nous sommes aujourd'hui ici. Vous voyez la répartition des participants entre ceux qui travaillent à l'intérieur de notre institution et ceux qui sont en ville, enfin installés. Et on voit clairement la complémentarité, la place que cette unité prend en raison de l'intérêt des uns et des autres et les différentes professions qui y sont représentées cet après-midi. Donc avant de passer la parole à Paco Prada, je tiens à vous dire le privilège qui est le mien de pouvoir collaborer avec les collègues de l'équipe de cette unité qui est si unique et tellement essentielle dans le dispositif de soins de notre canton. Paco, à toi la parole. Je vais essayer de parler fort, tout le monde m'entend bien ? Bienvenue, merci beaucoup d'être venus si nombreux et nombreuses. C'est un grand privilège de partager ce moment avec vous, de fêter ces 20 ans. Je tiens à remercier nos soutiens, la Fondation privée, l'Université de Genève, la FAPC, le réseau francophone de thérapie basée sur la mentalisation, et puis les pharma, MEFA, Sando, Tsuka et Lundbeck qui font qu'on peut vous proposer ça gratuitement aujourd'hui avec tous les à côté qu'on a essayé de vous proposer. Je tiens à remercier immensément toute l'équipe des lits d'intervention de crise avec qui j'ai un plaisir au quotidien à travailler. Vous faites vraiment un travail admirable et puis notre objectif c'était aussi de pouvoir vous donner un petit aperçu de ce travail-là au travers du petit livre que vous trouvez sur votre pupitre. C'est Joël Gagliardini qui est parmi nous aujourd'hui, qui s'est immergé pendant 2 mois dans notre unité, qui est venu voir un peu à quoi ressemblait la vie dans une unité de crise et puis elle vous a retranscrit avec ses dessins un peu les affects qui sont ceux des patients et les nôtres dans le travail de crise. Puis je tiens à remercier Sarah et Patricia pour leur aide, pour l'organisation de tout l'événement. Sans elles, je pense qu'on ne serait pas là. Merci Sarah, merci Patricia. Le programme. Alors, on a essayé de mélanger les genres. On a des conférences, mais on n'a pas que des conférences. On a l'équipe de théâtre de Stop Suicide qui propose une pièce qui s'appelle « Nous ». Vous en aurez que quelques extraits pour agrémenter un petit peu l'après-midi, puis surtout pour nous plonger un peu au milieu de la question de la crise suicidaire chez le jeune adulte. Donc vous verrez qu'ils nous passent un peu, ils vont nous illustrer ça et j'espère qu'on pourra tous vivre un peu ces émotions qui nous prennent quand on est au contact des patients en crise.
Et puis, c'est une grande fierté. Alors, ça sera dans un autre ordre. En raison de l'arrivée tardive de l'avion d'Anthony Bateman, j'ai pensé qu'à un moment qu'on devrait changer l'ordre du programme, donc je m'étais déjà préparé. Alors, le professeur Alan Apter passera en deuxième position, comme c'était indiqué et prévu. Et puis, il va nous parler des recherches récentes sur la suicidalité. C'est un spécialiste mondialement connu de la recherche et de la clinique dans la prise en charge du suicide chez le jeune. Il nous vient d'Israël. Et puis, pour la partie de discussion, Anne Edan de Malatavi et Martin Debanet de la FAPSE du réseau francophone des thérapies basées sur la mentalisation nous proposeront un petit moment de discussion. Avant ça, on aura le professeur Anthony Bateman, qui lui nous vient donc de Londres, de l'Anna Freud Center, et puis c'est un des pères fondateurs des thérapies basées sur la mentalisation avec son collègue Peter Fonagy. On a la chance de l'entendre parler de la crise suicidaire et de la mentalisation. Et pour discuter, Nader Perrou du programme TRE des HUG, professeur Nader Perrou, et puis le professeur Mario Speranza de Paris, CHU Versailles. Merci de nous faire l'amitié d'être là. C'est très sympa. Et puis, célébrer aussi le père fondateur de l'unité, Antonio Andreoli, qui nous parlera de la crise, une vision humaniste du traitement. Et puis, on conclura ensemble, avec l'aide des acteurs, cet après-midi. On essaiera de tenir le timing, parce qu'on a beaucoup de choses à dire et à se dire, mais on aura quand même une pause café. Et puis, on terminera par un petit apéritif pour ceux qui ont encore le temps de rester parmi nous avant le match de la Suisse ce soir. Voilà. J'espère qu'on s'en sortira avec les honneurs, en tout cas. Voilà, j'espère qu'on aura beaucoup de succès cet après-midi. Je vous remercie toutes et tous. Et puis, je vous vois tout à l'heure. Tu comprends mieux maintenant ? Ouais, je vois. Bah, t'as pas l'air convaincu. Non mais, si, hein, par ça je comprends très bien. Hein. Je veux dire, tout ce qui se passe dans sa tête, toutes ces choses qui se mélangent, tout ce qui s'embrouille, ouais. Mais je crois que je comprends aussi sa meilleure pote, en fait. Ah ouais ? Comment ça ? C'est une question de point de vue, parce que toi tu me racontes tout, on est d'accord ? Mais ouais. Tout, genre de A à Z. Je veux dire, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, mais aussi ce qu'elle dit pas. Et en l'occurrence, elle dit rien, sa meilleure pote, donc je sais pas comment tu veux qu'elle devine. Ouais, mais il y a des signes quand même, non ? Oui, bien sûr, mais après, je sais pas, des fois tu te dis que la personne, elle a juste besoin d'un peu de temps, un peu d'espace, et que ça va bien finir par aller mieux. Ouais. C'est jamais ce qui se passe dans la tête des gens, quoi. Mais je te rejoins quand même sur un point, c'est qu'elle aurait pu insister un peu. Ah. Ok, elle a peur d'être maladroite, mais qui n'est pas maladroit, en fait ? Ouais. Je sais pas, je pense à une situation un peu banale avec mes parents. Je sais pas, ils me demandent de faire la vaisselle. Moi, ça me saoule. Je fais la gueule toute la journée après. C'est vraiment... Alors que mes parents, c'est vraiment les deux personnes que j'aime le plus au monde. Et je sais pas pourquoi je passe mon temps à leur montrer le contraire. Ouais. Et en plus, c'est pas hyper compliqué de faire la vaisselle, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est pas compliqué de faire la vaisselle ? Ah, t'as pas fait l'unanimité, là. Ouais, je sais. Non, mais je rigole, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, je le voyais pas comme ça. Finalement, on a une vision tronquée de la réalité. Et on se rend pas compte parfois à quel point l'autre a besoin de nous. On est dans nos vies qui vont trop vite et on prend pas le temps de mettre sur pause pour écouter ou pour se confier. On est comme bloqué dans nos couloirs et on voit pas les portes sur les côtés qui nous permettraient de sortir, de nous échapper. C'est beau. Merci. Poète. Ouais, à mes heures perdues. Et Mathilde ? Est-ce qu'elle les a vues, ces portes ? Comment ça ? Est-ce qu'elle a vu qu'elle n'était pas toute seule ? Qu'il y avait des gens qui étaient là, vraiment là pour la soutenir ? Au bout d'un moment, elle a compris que certaines choses lui faisaient du bien, ouais. Quand ? Quand ça allait pas. Quand ça allait vraiment
Vraiment pas. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. J'ai mal dans ma peau. Au grand loto de l'univers, j'ai pas tiré mon numéro. J'ai mal dans ma peau. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? J'aimerais mieux voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau. Dodo l'enfant, Do. Il souriait parce que chanter lui faisait du bien. Ça lui permettait de s'exprimer, de crier ce qu'elle ressentait, sans avoir besoin de parler. Juste chanter. Il y a des événements, des sentiments qui ne s'expliquent pas, qui ne se disent pas, et qui simplement se ressentent, se vivent. On regarde la personne qu'on aime et on se sent tellement heureux, tellement chanceux, tellement bien. Mais comment lui dire ? Je t'aime. Merci. Est-ce que ces mots ont encore un sens ? On les répète tellement souvent. On voudrait dire plus. Tellement plus. Mais on n'y arrive pas. C'est pareil. Un ça va est devenu tellement commun, tellement habituel. Alors quand ça va pas, vraiment pas, qu'est-ce qu'on dit ? Quand on comprend pas ce qu'on ressent, quand on passe d'une pensée à une autre, quand on comprend pas, et quand on comprend, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, elle chante. Elle chante. Elle chante comme toi tu chantes. Elle parle comme tu parles, mais ses pensées, en fait, ce sont les tiennes.
Je sais pas vraiment comment te... Mais... Est-ce que... Toi, t'as déjà eu des pensées suicidaires? Moi? Parfois, j'ai l'impression que c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Que je regarde ces événements comme un film. Que je ne suis plus vraiment acteur de ma propre vie. En parler, c'est difficile. Ça paraît même impossible. J'ai l'impression qu'on va me juger. Que si ça me concerne moi, on ne m'écoutera pas. Pas du tout. Peut-être. Mais c'est ce que je ressens. J'ai honte. Me regarder dans le miroir, c'est dur. Trop dur. Je ne me reconnais pas. Je me sens mal. Tellement mal. Ça t'a fait du bien au moins d'en parler? Je sais pas. Peut-être. Mais pas vraiment non plus. Je vais l'aider. Enfin non, en fait, je dois l'aider. Quand il m'a dit que il avait déjà eu des pensées suicidaires, ça a été horrible. En fait, j'étais tellement stressée. J'avais peur d'empirer les choses. J'avais peur qu'il se braque, qu'il se vexe. Mais en fait, pas du tout. Mais maintenant, en fait, je suis complètement paumée parce que je sais plus quoi faire pour lui. Et j'aimerais bien, je sais pas, l'emmener quelque part, faire quelque chose avec lui. Je sais pas, est-ce que vous avez une idée d'activité que je pourrais faire avec Mathieu? Comment vous appelez? Anne. Est-ce que vous avez une idée d'activité que je pourrais faire avec Mathieu? L'amener quelque part, je sais pas. La même musique que lui. C'est une super bonne idée. Merci beaucoup. Mathieu, j'aimerais bien que on passe du temps ensemble pour que tu me racontes ton histoire. La tienne, pas celle d'une prétendue Mathilde. Tu comprends? Je sais pas. Je veux pas t'embêter avec ça. Non, tu m'embêteras pas. Et je me suis dit, je sais pas, qu'on pouvait peut-être, je sais pas, prendre des billets pour ton groupe préféré, qu'on aille avec tout le monde les voir. Avec tout le monde? Oui, mais un truc vraiment, un truc tranquille, juste pour qu'on puisse passer du temps ensemble. Je sais pas. En tout cas, tu sais quoi, on organisera ça et tu viendras si t'as envie, mais... Enfin, ce sera vraiment pas pareil si t'es pas là. Ouais, mais tu sais, je vais pas... Je sais, on va pas régler tout ça en une soirée, j'en ai conscience. Mais je me dis que ça ne nous empêche pas de passer des bons moments. Et peut-être même que j'arriverai à te faire rigoler, parce que je suis quand même très marrante. Ouais. Il est quelle heure, là? 8h. Ouais, il faut que je me bouge. Merci de m'avoir écouté. C'est normal. Tu m'appelles si ça va pas. Ouais. Voilà, Anthony. Okay. Follow that. Thank you. I will give my talk in English and I will try to allow time for the simultaneous translation. But there were three things in this first play. One, existence. Do I exist? Two, day. We need the microphone, sorry. One, existence.
2, shame. 3, social connection. And I'm going to talk about this, although I did not know the play was about this. So I'm going to give a framework for managing and thinking about suicidal crises and other crises in mental health services. And we know that suicide prevention is at the very top of mental health professionals' work, as is nowadays attempts to reduce violence and aggressive episodes, and particularly those, of course, which are associated with psychiatric disorders. But as a clinician, I'm also aware that risk prediction is ineffective. It's not very good. It has a certain level of ability, but actually there's poor positive risk predictive ability of most instruments that we're asked to use. But nevertheless, risk assessment generally has to be stratified into low, medium, high by mental health professionals when we assess patients. And we have another problem, which is that often when something occurs, we're actually blamed, or at least we feel we should have done better, and we are to blame. And clinicians themselves tend to have unreasonable expectations of themselves. Because, of course, we're aware that suicidal risk is changeable, and it can be context dependent to some level. But we also know that individuals who die by suicide contact mental health services within a year of death, at least a third or thereabouts. And of those people, half of them contact within a week of their actual death. But the vast majority are assessed at the time of contact to be low acute risk at that particular point, even though over half of them were considered to be a long-term risk of some kind. So this creates a big problem for our assessment procedures and for how we might reduce suicide attempts and suicide risks. But one of the problems that we have is our patients may be frightened to talk to us. They may be unable to talk to us. They fear being judged for doing something wrong. They're presenting and potentially fearing full of shame, as our person said in the mirror. And they might fear being restricted by the psychiatric care. But it could also be that we really ask the wrong questions. We don't quite generate enough of a relationship in the assessment for them to tell us what's behind their distress and how suicidal they actually are. So first, we'll just think briefly about a crisis definition, which I think is one that's quite commonly used now. But it is the experiencing of an event or an experience by the person who they themselves feel it is intolerable and it exceeds their capacity to manage that experience in some way. And unless they can get some relief from the experience, either within the environment and in themselves, it creates severe emotional, behavioral and thought and cognitive malfunctioning, to the point in the end that it's so painful that they try to injure themselves or harm themselves. So there we have a crisis definition. However, I'm going to add one thing to it. The intolerable difficulty itself that the person is experiencing is actually experienced alone. And that's the serious issue, in my view. So that means, if we just take that definition and add alone to it, what is the task of the emergency assessment team? First of all, the task is that they must function as a team. They must operate as a team together, but how are they to do that? Well, they must share
and support their anxieties between them. They must identify their roles so that each person knows each other's role and they have expectations of each other's within that role. Now, I will come to this, but in mentalizing terms, because many of you will know that I'm bound to talk about mentalizing, but this is we mode mentalizing. The team have to create an environment and an atmosphere where they function as one to a large extent. And that team needs to form around the suicidal crisis patient to a large extent. So they have to be within a sort of we mode united mind state. And the first way they can do that is to create their shared framework for their assessment and for their understanding and the pathway through which the patient and they are actually going to pass. So in the end, they have to be good at immediate de-escalation, they have to be good at formulation, and they have to have a pathway that they all understand and work together in to move through with any patient that they see. And in general, we tend to try to appoint a single individual who may be the key person to take the patient through that particular pathway. But what I'm going to argue is that an emergency assessment team, suicidal crises, and thinking about them and managing and reducing repetition can be done by organizing around a framework using mentalizing as a framework. So I'm going to now present a model of mentalizing for teams and individual clinicians to inform our assessment procedures for patients who are in crisis. And I'd like to say that actually, in a sense, actually a crisis in this context is an existential threat to oneself and to others. That's what we're talking about. That's the output of it. So we need to have a mentalizing model of suicidality. So what is mentalizing? Mentalizing is a form of imaginative mental activity. And it's the imagination actually creates a coherent narrative around ourselves or others and the relationship between them according to mental states. So it's how we actually perceive and interpret behaviors of ourselves and others according to mental processes lying beneath. So it takes into account all sorts of mental processes, but it's a higher order integrative functioning system, and we call that mentalizing. It also overlaps, of course, with other names like metacognition, which is also a higher order, knowledge-based, content-based in general, processing system. But we prefer the term mentalizing to include subjective experiential state, affective states, desire states, and so on. So we use all that information and we piece it together, and that psychological process is mentalizing. And we actually think that mentalizing is a core dimension of personality functioning overall. And we also know that people who present to us in emergencies very often have problems with their personality social functioning in their general social circumstances and their general milieu. And this is really enshrined in the definitions for personality disorder, personality problems in most, in the Diagnostic and Statistical Manual of the American Diagnostic System. And what that includes in its one main criterion is the experience of self and the relationship of self in the interpersonal functioning. And mentalizing underpins an experience of self, an experience of self-identity. And it also underpins our self-direction over time. So it creates a story for ourselves and a narrative through which we can move forward. But we also use our mentalizing to actually relate to other people.
We need to understand their mental states. We need to respond to them. We need to be able to read them reasonably accurately. And then we need to be able to respond in a to and fro system. But we're also empathic about their mental states. And we also worry about our impact on them and so on. So we have to read our mental functioning between each other constantly. And when we do that well, it allows for intimacy and closeness and warmth and joining with others. And it gives us a feeling of belonging and not being alone. So mentalizing underpins these functions that are so required for ordinary human function. So I'm going to divide mentalizing up very briefly into two main components. First is the interactional social component of mentalizing. And here we can consider both I mode, mentalizing, we call it in the literature and in clinical practice. And in social mentalizing, I am something. I have an experience. Okay? This is my existential self. This is an I, and I move through the world, and it's fairly consistent. So I am like I was yesterday, and I will be like this tomorrow, I hope. And I was like it 20 years ago, to some extent. Mentally, not physically, sadly. But I carry it forward. But I also interact with others. And that core self interacts with others, and I have to read others. So clinically, we can call this me mode. And I can be good or confident about reading others, or not so confident. So we call this me mode, just reading others' mind states, what they're like and where they're actually talking to us from, what their states of mind are now. But I also, in me mode, tend to personalize it. So I actually think, how are they thinking and relating to what I am, or what I am saying, or what I am suggesting? And they could be negative, they could be positive, they could be questioning, and so on. But I'm reading that all the time. So this is me mode. And you can see I might be very good at promoting my I mode. I'm a brilliant person. People should see how clever I am, or I'm rubbish, I'm useless, I'm that sort of thing. And then I read other people. How do they see me? And they say, well, you're not rubbish, you're not, no. Or they say, you're not as clever as you think you are. That's a bit of a problem. You see what I mean? Mismatching becomes a problem. So me mode could be a problem, okay? Because I might not be very good at seeing how other people are actually seeing me. But when these things are working together, they bridge to a we mode. This is where we join together and actually we come interpersonal. We join up with others and we create a sense of togetherness. This is the team. It has to be together to create something that can then be delivered to someone else. And that something has to be coordinated. It has to be coherent. It has to be pulled together so we all know what we're doing. And we know what someone else is doing, and they know what I am doing. Okay? So this is really important in terms of social mentalizing. So to summarize, I mode creates a subjective experience of a core self which carries across time. But I interface that with others, and that creates a me mode function that could match or mismatch. And mismatch is a terrible problem. It actually embeds tension within the relationship process. So my me mode, I have to be reasonably confident that people are seeing my I mode as it matches me. So I'm expressing myself well and it matches. And then there's a to and fro, a serve and return system that can be created between two people or more than two people. But mentalizing builds to we mode, as I said, which is the joining together. And in we mode, we can create a jointness that allows us to attend to something else. Hence, the team have to have joint attention. It allows us to coordinate perspectives and to decide who's doing what, where, and so on, and to do it in a relaxed and coherent manner.
Now, this is all very well for the team, but I'm going to make an argument that this very process that must be there in the team is actually lost in the patient. And actually, it's the loss of this functioning I, me, we mode mentalizing that leads to the crisis. And our job is to actually, as it were, help the person recreate a functioning I, we, me mode function. Right? Because only if they have a we mode function will they be able to form and maintain social bonds, that sort of affiliative contact with other people that leads to a sense of safety and security. So we mode is where we're trying to aim for. We're trying to help our clients, patients, become a functioning in we mode. So the I becomes part of something. It is not an island in itself. We talk to people. We want to express something to them, and so on. But that unit actually becomes a joint unit. Right? So then we have a relational process which we can enjoy, take pleasure in. We can test out our experiences. But we can also learn from other people. So we end up being in a supportive social system. Now, the second bit of mentalizing I just want to mention is actually internal mental processing mentalizing, which has been divided in the literature into polarities that join together. And all these polarities function together in balance when mentalizing is going well. So we can imagine ourselves, our current experience, whilst we're imagining someone else's self and current experience, and the interaction between the two. If we're thinking about our relationship and joining up to think about it, we're shifting more to a we mode, but it is a self-other representational system that is active together. But we also use our thoughts, our rationality, our cognitive processing to work things out. But we join that up, usually with our emotional state as well. So they integrate together, so that poles function together. This is good mentalizing, generally speaking. I feel something and it fits in with this context, and it's related to that, and it links to a memory, and so on. So I have a wider understanding of my current experience. And we tend to do all this quite automatically, so we call it automatic mentalizing. But when something's not working properly, we shift and activate a controlled mentalizing. We slow things down, slow processing rather than fast processing. And we're all the time trying to use our sort of information systems by watching, looking, vigilant, external focus to get information about others' mental states, as well as monitoring our own internal mental states. So when these are working well, it's a seamless, smooth phenomenon. So these mechanisms, if you like, are used within our social mentalizing processing. But when they're not working well, we actually use less effective mentalizing process. And when that happens, we use what's called, in mentalizing terms, psychic equivalence, teleological mode, or pretend mode. These are different modes of the brain processing information. In psychic equivalence, fundamentally, it's inside out. What I think is a reality. Facts are reality. Images are real. So in trauma, for example, I may have an image, and I react to the image on the basis, not that it's something from the past, but it's something immediate in the present now. So it has an immediate reality. And things become processed like that. So I look in the mirror, I feel ashamed of myself, or I'm not sure I exist. In psychic equivalence, I do not exist. I am shameful.
So it's an extremely painful way of processing experience. And if I even get information from that from outside, so I look in the mirror to see if I see a body, then I must exist. This is outside in. If I see something out there, then I'm here. Right? So I tend to use outside in to process how I'm thinking about things, or my experience at the moment. But I can also go into a bubble. I can move and withdraw. And our patient, was it Matilda, said actually experienced sense like an actor, like looking at herself, away from. You're in a bubble. It's an extremely lonely place to be. So I'm going to make an argument now that primarily in crises and suicidal crises, the mentalizing has dropped and the experience is now being processed in these ineffective mentalizing modes. And secondly, there's been a retreat from the social mentalizing system, for whatever reasons. So there's fundamentally in crises a social mentalizing collapse. We mode is not functioning. I no longer belong in some way. I may try to belong, but nobody responds in a way where I experience them as experiencing me as I experience myself. So I'm sensitive in my personalized me mode. So for example, everyone sees me as shameful. Everybody will see me as disgusting. And if we experience that in inside out, I am shameful. I am disgusting. They also see me as disgusting. So it's an incredibly painful position, but it's also an isolated position. And it's a massive threat to my I mode core self. So it's an existential threat. Panic. How to survive. I present with a crisis, or I create an experience which is different from this existential crisis. And what we suggest is that this whole process is actually made worse by the background and the developmental aspects which actually interfere with capacities of our mentalizing. So over time, we're unable to integrate how we think about ourselves, how we read other people, how we are together with other people, and so on. And a major contributor to that difficulty in processing is trauma, developmental trauma. The mentalizing definition, though, of developmental trauma is isolation from one's social group. So let me say what I mean. That actually attachment and attachment trauma developmentally is created through the fear system, so an attachment process. So if I'm exposed to adversity of some kind, I become fearful. And when I'm fearful, I actually activate attachment, so I proximity seek. And many of our patients will proximity seek in crisis. That's what they do. And in personality disorder, it's a very sensitive system that may be activated too readily, like in borderline function, where they constantly seek others in some way. But it can also sometimes be deactivated and closed off, so they retreat. And that's even more isolating. But if we actually proximity seek in a system where we get more troubling interaction, then we actually have further trauma. And when we have further adverse emotional experience, it continues to cycle. And at that point,
we actually lose any trust in the world. So we start closing down, we mistrust, our mentalizing is shut down. So we do not generate a robust mentalizing that may be vulnerable but has capacities to quickly re-emerge. We actually begin to close down, and our mentalizing becomes vulnerable to using ineffective mentalizing processes consistently, and then we're much more liable to get into crisis. So the mentalizing-based definition of trauma, which I think is interfering and pushing through to crises for individuals, is the experience of adversity is actually experienced alone, and one's mind is alone. So there's no capacity for the individual to, as it were, calibrate or test their experience or reframe their experience through the mind of another. So they cannot use their relational environment in order to manage their mental states. So the first thing I would argue is the vast majority of people who present in crises are experiencing an existential threat, and it's experienced alone. And they have no capacity to actually use the environment in order to begin to process their experience. And this has a lot of factors from the past. So in normal living, when we're with other people and we have an experience which is painful, problematic, and so on, what do? Well, we actually join up with others. We talk with them, we discuss things, and we restore our mentalizing and get it into a more sort of understandable experience, a more meaningful experience, a more contextual experience. And others can see and help us with that experience. But when actually we have attachment trauma, developmental trauma, and we have an experience which is in low mentalizing mode, and it's incredibly painful, and we can't easily join up with others, we drop out of our social interface, our social interactional process. So we're isolated from our group, and that is trauma. And I would argue that most of our patients presenting are actually presenting in this state of mind. So they cannot reintegrate. So our job is to try to help them reconnect and reconnect into their social world. Otherwise, they will remain in their trauma position and remain highly vulnerable. And the commonest underlying self-experience related to trauma and into these suicidal crises is one in which shame, failure, and so on prevents us from interfacing with other people. So when I look in the mirror, as our play told us, I see a shame. That's all I see. And my shame is in reality. It's not just, well, I'm sort of ashamed, I'm a bit ashamed, or I'll be okay ashamed. This is a threat to my core function. So it continues. So the adversity creates a vulnerability in my mentalizing with shame, social isolation, withdrawal, shame experience, and actually failure to recover mentalizing. And what can I do? I can either go to that very place where you're supposed to not see me as shameful, the mental health professionals, doctors, nurses, psychologists. You're supposed to see me and be compassionate towards me, so I can go there. What? You're supposed to help me control that and manage it in some way. But some of our clients don't do that. Some of our patients will become rather grand and withdraw, and they will actually suddenly die by suicide. The narcissistic, grandiose type of person may well behave like that.
So they do not show an experiential self which is diminished. They actually have a narcissistic grandiosity. And when you talk to some of our patients about their adverse experiences, they will simply say to you, I got over that years ago. It was no problem to me. And that's it. Okay, they've overcome it in a very self-aggrandizing, self-important way. But the vast majority experience excess shame. So what are we going to do here in our clinical intervention? If this model that I put across has some credibility, then the team will organize around mentalizing as the core framework. And the first thing, of course, will be a stabilization phase. It has to be. We have to reduce the acuteness in some way. Very often, an environmental sort of shift might do that. So an admission overnight to a crisis house or to a ward or something like that, in order to manage to develop a formulation. Because we're going to try to stop an escalation. We're going to try to get a rapid reduction. But we also then have to immediately begin to engage in some sort of formulation, but also building some narrative of understanding if we're going to help prevent any repetition. But that pathway, my argument is, has to be towards helping that individual re-engage safely with their social world. Without that, I think they will not be able to reduce their suicidality recurring. So to summarize, what I'm saying here is that the person has insurmountable challenges which have got many, many past events which are pushing through to create vulnerabilities. They're created over time through mentalizing vulnerabilities which have themselves been disturbed because of the attachment process system. And when that happens in real life now, that it disrupts their mentalizing capacities. So they're already vulnerable to losing their we mode functioning with their friends, with their partners, because they find it very hard to create we mode anyway because of their vulnerabilities. And then they're left with a collapse towards a sort of difficulty in reading me mode. They become overly sensitive, they become reactive to others, they become uncertain about themselves and so on. And when that's in psychic equivalence, it's painful, it's isolated, it's alone. Something has to happen, and then action happens, and that is the suicidality. So what we're going to do is try to create a mentalizing formulation. And a mentalizing formulation created through a team involved with the patient actually will, of course, look at the past history and look at aspects of that, but particularly around trauma and trauma experiences coming into the present. And in doing so, we'll actually try to identify, if we can, any anticipated events that might re-stimulate some of those developmental factors. Simple things, birthdays, but very often they might be just events coming up or something happening. So we will do all that. That's a natural thing to do. But in the mentalizing formulation, we want to look very carefully at their social network, their social circumstances, and also the relationships between them and other people within their social world, and take a detailed look at what those relationships are like and how they're formed and how they could be actually used so the person doesn't disconnect. And that might mean, of course, seeing a member of the wider social network, whether it's family or whether it's friends, or on one occasion recently we actually saw the band. She was in a pop group, and we saw them because they were her closest support people. But we will also
do what we call a mentalizing narrative analysis around the current suicide event. What's happened before, where the sensitivities are, and so on. And we're trying to build a picture in relation to that level of psychological pain. But in the end, we're trying to create a system where they can now begin to use their social world again. So they're pushing themselves towards a we mode interactive process. Without an interactive we mode process, they will find it repeatedly difficult to maintain a stable I mode, because their I mode and core self may already be vulnerable and fractured to some degree by the experience of shame. So this therapeutic assessment is done by the team and done collaboratively with the patient. So the patient is aware of the whole framework in an mentalizing assessment of the suicidal patient. Do we have any evidence that this is of any use whatsoever? Well, when MBT is studied in many different trials, mentalization-based treatment, suicidality, suicide events, self-harm events reduce markedly over and significantly better in MBT than comparator treatments over a 6-month period. So they stop repeating their suicide attempts. When they do stop repeating them, they continue to not repeat them. They do not go back to doing them. And that is the data from 8-year follow-up. Okay? So it does seem to actually work. So we have to make a careful formulation. We have to look not just at their vulnerability factors, which I've mentioned, but we look at their resilience factors, where their mentalizing functions well, where they integrate in stressful circumstances but maintain functioning. And we identify what's called their mentalizing profile. The mentalizing profile is the polarities, self and other, how good are they, where is it a problem, and so on. Cognitive affective processing, these are the polarities, and we identify how they're using them, when they get out of balance, when they're problematic for them. And we also have a look at their social mentalizing by looking and identifying what happens in their relational processes. So once we've done that, we can draw it out, we can put it in lots of different ways. It does not have to be written down. It can be drawn, it can be done on Zoom, we can do it if we're doing online intervention, and so on. Yeah. And we can draw it out. So here's one from a recent patient. We populated these boxes, how she was seeing herself, and she would talk about that and what she was like. How she saw others and what she was like, and so on. But what she was really, really destabilized by was a mismatch. And when she had a mismatch of not being seen as she thought she was, it actually led to suicide attempts. So we just simply populated these boxes. She was continually looking for matches, actually, because it created a stability for her, which of course was a good thing, but her danger was always bumping into mismatches. So this created the basis for her formulation. This is then agreed with the patient, and then we decide how it's going to be worked on together in order to actually help them re-emerge back into their social world. Thank you very much, and thank you for listening to me. Shall we speak in English or French? En français? Donc, voilà, en français, puis c'est traduit. Oh no, I speak in English, and it's translated. Okay. So thank you, Anthony, for this brilliant presentation and how to deal with suicidal crisis.
So, do you want to start, Mario, by a question, No, or I start because you can start. because you're ashamed. So I have a question about the formulation, because you said that formulation is the key to recreate the we mode. Do you hear me? Or I'm too fast? It's okay? Okay. So I just wanted a question about how you do the formulation in real time. I mean, you're facing a patient in crisis, and because you can do a formulation in pretend mode. So if you're not in connection or have a strong bond with your patient, it won't work, my guess, or not. I think that's... Is this working? Yeah, I think that's correct. That it's very easy in an acute crisis to create a formulation which is actually not shared. It's a formulation in the clinician's mind, and it's not a formulation that actually reaches to the patient's mind. And any formulation has to be a joint creation. So you actually, in real time, have to simply de-escalate and then work to form on some sort of interactive relationship. So you always check with the patient if what is written is okay, true, or you're kind of curious about the mental state of your patient. Absolutely. It's from the patient's perspective, the formulation. It cannot be from the clinician's perspective. The first component is always actually understanding the current state of mind of the patient and their experience of what's happening. Yeah. Because I often seen the opposite way of doing a formulation, like the clinician perspective and not taking the patient's perspective. So I think it's very useful what you taught us. Yeah. Thank you. And you rightly point out that in mentalizing terminology, you will end up, if you simply take it from a clinician perspective, and we are very clever at formulating reasons for why someone is suicidal. It's actually in what we call pretend mode, that is the bubble mode. And then the patient and yourself will continue in a bubble, but neither of you really believes in it. And we don't go to the we mode. No, in fact. There is no we mode in pretend mode. Thank you. Mario? Thank you very much, Anthony, for your wonderful talk. You insisted a lot, and you wrote something I found very interesting. Shame prevents self-healing that comes with the feeling of belonging. And you insisted very much about shame compared to other feelings like aggressiveness or other feelings that can really be very hard to stand for the patient. Can you just say a little bit more about why shame is for you so important in the relationship between the patient and the clinicians in crisis situations? I think shame experience is not well worked out in overall, but I think it's different from other experiences to the degree that shame is very often integrated into a core self. So it's actually stable across time. So it's not something, when I say stable, it has a particular function within self-structure. And when it's activated, it destabilizes self-structure. And it does it rather differently. I think it has a bodily component, it has an interactive component with others and how I believe I'm seen and so on. So it tends to, I think, structure in to the personality function, and that's the problem. And it's very integrated with the developmental trauma. It comes from the developmental trauma. Yes. Yeah. Yeah. Yeah, it has a sort of a build history to it over time. And with the feeling of being really alone with these feelings and never be shared with others. Yeah, shame cannot be shared in a sense, at least not easily. So you remain alone in it, and therefore it's unprocessable in terms of relational mentalizing or social mentalizing.
Ok, alors j'ai... Ça. C'est la même chose. C'est la même chose, mais ça peut m'aller. Ça peut m'aller. Ça peut m'aller. Okay. C'est un peu ma chanson préférée quand même. Sarah? Ça va et toi? Oui. Est-ce que je peux te parler 2 minutes? Oui, bien sûr. Ouais. Non, c'est juste que... oui, enfin, tu sais, j'étais plus trop là dernièrement. Oui, c'est vrai, t'es un peu en fantôme ces temps. Ouais, et bref, j'allais pas très bien. Et enfin, tu sais, il y a eu cette histoire, j'ai eu une mauvaise note, j'ai pas été invitée à la soirée. Des périodes comme ça, tu sais, des hauts, des bas, enfin, ça, c'est... Voilà, ça c'est pour tout le monde, t'inquiète, ça va passer. Non, oui, mais en même temps, t'as sûrement raison, il y a tout qui passe, tu vois, mais je me dis, peut-être c'est un petit peu plus, en plus, il y a mes parents qui divorcent, et du coup, ça fait un truc en plus, et j'ai l'impression que je commence un peu à avoir une boule dans le ventre, et du coup, genre, enfin, tu sais... Ouais. Attends, je suis désolée. Nour, tu es la meilleure, je t'adore. Tu sais quoi? Excuse-moi, t'as une boule dans le ventre, c'est ça? Ouais. Oui, j'ai une boule dans le ventre, mais... Enfin, peut-être c'est rien, tu vois, mais... Non, mais tu sais, avec ce qui se passe chez toi, enfin, tes parents qui divorcent, tout ça, c'est stressant, ça fait beaucoup de choses à gérer, toi, tes parents, ta sœur, enfin, c'est difficile, quoi. Oui, mais enfin, c'est moins eux que... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu plus moi qui... Oui, bah c'est normal, enfin, c'est tout ce que t'as toujours connu qui est en train de s'effondrer, enfin, sous tes pieds, quoi, c'est difficile. Non, mais enfin... Tu veux une bière? Parce qu'il y en a une qui est là. C'est bon, merci. Mais Mathilde, toi qui ne veux pas de bière, mais ça ne va pas. Ouais. Mais tu sais, je me suis dit que... Enfin, faut pas le prendre mal parce que c'est pas grave du tout et on s'en fout parce que tu es magnifique, mais t'as un peu grossi. Et vraiment, genre, aucun souci, pas de power, tu sais, on adore, mais du coup, ça m'a fait me poser un peu des questions sur comment t'allais, sur... Enfin, tu vois quoi. Tu te posais des questions? Bah oui, t'es mon amie. Ouais, bah pourquoi t'es pas venue me voir? Bah parce que, je sais pas, je me suis dit que ça allait passer, enfin... Tu t'es dit que j'allais perdre du poids? Non, Mathilde, c'est pas du tout ça que je me suis dit, en fait. T'as quoi, là? Mais ça fait 5 bonnes minutes que j'essaye de t'expliquer ce que j'ai. Enfin, non, mais peut-être que j'étais pas très bien, c'est pas grave. Mais c'est pas ça, c'est juste que... Écoute, Mathilde, il y a plein de monde qui ont des parents qui ont divorcé, enfin, je veux dire, ça va passer. Enfin, tu sais quoi? On a une fête sympa, là, donc tu prends ça, tu t'amuses, et t'essayes d'oublier tout ça, et tu verras demain, ça ira mieux, ok? Barbara Streisand. Putain! Elle m'écoute pas, hein. Elle m'écoute vraiment pas. Je suis là et elle est là, mais il n'y a rien. C'est comme si elle pouvait pas... C'est comme si elle faisait que m'entendre, mais elle m'écoutait pas vraiment. Alors que moi, tout ce que je demande, c'est qu'elle m'écoute. C'est qu'elle me comprenne. C'est qu'elle comprenne ce qu'il y a dans ma tête. C'est qu'elle comprenne que c'est moi le problème. Que c'est que je me dégoûte le problème. Mais je sais pas parce que bah, j'arrive pas à lui faire comprendre à elle. Donc j'arriverai jamais en fait. Et je sais pas, peut-être qu'elle a raison. Peut-être que c'est une super soirée, qu'il faut juste s'amuser et que... Ouais. Super soirée, pareil. On s'amuse. Regardez. Le principe de s'amuser, c'est de boire et de danser. Boire, c'est là, et danser, c'est quoi? 2 pas devant, 3 pas derrière. Et voilà. Ah, attendez. Je bois jamais seule. Allez. Santé. Parce qu'elle a raison, il y a tout qui passe, pas vrai? Donc regardez-moi que je m'amuse. Attendez. Allez, hop là. Santé. Regardez comme je m'amuse.
m'amuser? Pourquoi je peux pas rire et danser comme elle? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'il y a tout qui passe. Et parce que c'est formidable cette soirée. Et parce que... bah, moi je vais vous dire tant pis à tout ça, tant pis à... Et puis juste... santé. Attention. Mathilde. Math, ça va? Ça va? Mais... Attends, viens, on va aller... Prendre l'air. Ouais, allez. C'est parti. Ça va? C'est une super soirée. Attention. I'd like to thank Paco and Martin for inviting me. It's a great honor. I used to come to Geneva a long time ago, quite often, when the International Society for Adolescent Psychiatry and Psychology was still strong. I used to visit Professor Ladam and psychologist Maya, but since in the last 20-30 years that things have changed, and we don't get to come here very often, so it was a real pleasant surprise to be invited. I also have to apologize that I can't speak in French, but I was born in the far-flung corners of the British Empire. We were taught that French is the language of the enemy, and so I had to learn Latin, which was a big mistake. Okay, so I'm going to present it's not really recent trends in research, it's research that's done in our suicide and depression clinic in the Children's Hospital in Tel Aviv. Together with my colleagues, Liat Catalan, Shira Bazalai, and Maya Mitai. So Liat she does research on treatment. We especially use interpersonal therapy as our major form of treatment. Shira looks at trends in psychological research. It's empirical research. It's probably different, at least in ideology, to what you're used to. And Maya Mitai looks at the biology of suicide, and perhaps what may be relevant to some of the material that Anthony Bateman presented, the transformation of trauma in the environment to changes in the biology of the person, and that's important in suicide. So this a little bit of epidemiology to start off with. Epidemiology is usually considered a very boring subject, and most people, clinicians like myself, don't like it, but that's not true with regard to suicide, because especially the epidemiology of youth suicide is very interesting. So on this slide you can see the changes that occurred in the previous century in youth suicide over 100 years. And what you can see is that there was a tremendous epidemic of youth suicide during the 20th century, which only was reduced a little bit during the two world wars. But very interesting, for some reason, in about the beginning of this century, it started to drop. And this is true for most of the Western world. And I looked it up in Wikipedia last night and saw that this is true for Switzerland as well. So
I feel confident in talking about this. But my first venture into research was doing what we call psychological postmortems. So a postmortem is usually done on somebody who died in a hospital, and the doctors don't know what was wrong with him. A psychological postmortem is when somebody dies from suicide, and we try and find out the story. What was the story behind the person's suicide? And my first major research projects were when I was in the military in Israel, and we did psychological postmortems on all the young soldiers who committed suicide. Again, it was in the last century, and suicide was very common. And what we found was a trend which was very much marked, that most of the people who committed suicide had an inner loneliness about them. Again, somewhat reminiscent of the talk that Professor Bateman gave before me. And this is taken from the diary of one of the young soldiers. These are 18-year-old, 19-year-old soldiers. Ever since I was a kid, I did not have any friends. I maybe had a friend of one or two, but it was always a weak relationship. A friend was someone that I was speaking to at the kindergarten class, and a non-friend was one I did not speak to. So I was lonely from 0 age. I always thought I could survive this way forever, but I probably was wrong. Friends are an important thing. So this was taken of the diary of somebody who actually committed suicide while serving in the Israeli military. But what happened in 2000 was very interesting, and it's something that's repeated itself in most of the countries in the Western world, not everywhere. For instance, in some states in the United States, this is not true, but it seems to be true in Switzerland and certainly true in Israel, that there's been a consistent decrease in young people who kill themselves, actually die from suicide. And we don't know the reason why this is so. If you're a psychiatrist who likes to use medications, you say it was because we started to use Prozac. If you're a public health person, you might say we started to do preventative work in schools, but we don't really have a good idea of why this drop occurred, and it's still occurring in most countries in the West, not in all. And I left the slide in Hebrew, although I understand that you can't follow it, but it just shows the same thing, that for all ages of young people, this has been this very puzzling drop in suicide rates since 2000. Again, why? We don't know. What we understand now, though, from again coming back to epidemiology and to public health, that most young people, the places where it's most dangerous for young people in terms of suicide are what we call the lower middle income countries. So countries where poverty and trauma are very much in evidence. And so I have started or joined a project looking at suicide in Guyana. Guyana is a country in the middle of America, bordering on Brazil and Venezuela, which has the highest suicide rate in young people in the world. It's a very poor country, and it's obvious that this high suicide rate is something to do with poverty and trauma. But it's a very different picture from what we saw in Israel and in the Western world when I first started to study suicide at the beginning of the last century, at the end of the last century, sorry. Here it's not psychiatric illness, because what we thought before, that most suicides were unrecognized mental illness, schizophrenia or depression, anxiety disorders. But in places like Guyana, where 80 to 90% of the suicides in young people occur, it's due to
to poverty and to trauma. And one of the big challenges, which we won't have time to go into today, is how this trauma is transformed, how the psychological trauma, environmental trauma, is transformed into biological changes, which at least we think we might be able to measure. And again, if we have time, I might come back to that. So that's the story with suicide. But what about the story of attempted suicide? Here we have a very different picture. Now, attempted suicide in the Western world, and again, this is a graph from the Israeli Ministry of Health, but you can find the same graph or same trends in most Western countries. That most people who attempt suicide are either teenagers or young adults. And it's much more in females than in males, which is what we call the gender paradox. And the question is, are these attempted suicides related to suicides? Or is it a different psychiatric condition? And so when we try to prevent suicide, should we try and prevent suicide by treating attempted suicide or young people who threaten suicide? Or should we see actual suicide as something different from suicidal behavior, which might sound provocative, but there's actually a lot of evidence to support such an idea. So, for instance, this is a graph taken from the Israeli statistics done by my colleague Maya Amitai, who works in my department. And as you can see, or maybe you can't see, but what it shows is that there's been the suicide rate continues to drop. Unfortunately, the pointer doesn't work here, but I can't show it to you. Maybe I can. I don't know if you can, sorry. The blue dots are actual suicides. And you can see this drop continues for all ages of young people. But if you look at what I call the suicide spectrum, attempted suicide, suicide threats, suicide gestures, there's been no drop at all. So again, actual suicide seems to behave differently to what we call the suicide spectrum. And again, it raises the question, if you want to prevent suicide, where should you do it? Should you look at people who are threatening or attempting suicide? Or should you look at it somewhere else, for instance, in the community? So this is a study that was done by David Schaffer. By the way, something in common, he was born in South Africa but grew up in Switzerland and became a famous suicide researcher. And these are figures from New York inner city hospitals that belong to Columbia. What you can see here is that something that's very informative, I think, for people who are trying to prevent suicide in young people. If you want to prevent a suicide among a male, you need to treat 1,414 attempted suicides in young men. If you want to prevent suicide in a woman or in a female youngster, you have to treat almost 1,400 young girls. So again, the question comes up, is this the right place to prevent suicide? In an emergency room, or in if I can talk to what this conference is about, and a crisis intervention unit in a hospital? Because the most common place where the people who really don't come for therapy, who commit suicide, are people who don't come for treatment. Because for some reason, their cry for help doesn't occur or is ignored. And if you look at countries where asking for help is something that's acceptable, such as in some parts of Slovenia or in Italy or in Mediterranean countries or in South America, suicide rates are actually fairly low.
But if you look at countries where asking for help is something that's not culturally acceptable, especially for men, you find suicide rates are high, such as in Slovenia, such as in Hungary, or in the case that I'm interested in Guyana. So we have another phenomenon that's really very interesting. And I think you all know the gender paradox, which is always troubling to us because most of the patients who attempt suicide, as you saw in the graph, are women and not men. But most of the people who kill themselves are men. Again, does this mean these are two different topics? And maybe the fact that women can attempt suicide or threaten suicide is protective because this is the way they get help. And Carol Gilligan, who's a feminist psychoanalyst in Boston, has made this point that sometimes, especially in populations that do not have a lot of power, such as women, making a suicide threat or making a suicide attempt is actually a sign of strength. So for instance, to take an example in Israel, it's very common in some of the ethnic minorities in our country to be forced to marry elderly relatives. So I have an elderly uncle, his wife has died, he needs to marry again, and the family is saying, you have to marry this uncle. So who's more healthy, the girl that marries the uncle, or the girl that makes a suicide attempt and comes to the emergency room, where the problem is brought out? So again, not all non-fatal suicides is a sign of pathology. As Carol Gilligan said, it might be a sign of health. Again, coming back to my military experience, most of the soldiers who commit suicide in the Israeli army are officers or come from elite units such as paratroopers. But the vast majority of young men who attempt suicide come from the non-prestigious units, so they're cooks or guards, and really the only way they can bring to attention that they have a problem is by making a suicidal threat or attempting suicide. Again, in these soldiers, I think it's another example of how suicidal behavior can actually be a sign of health. Of course, not always, but it's something that we have to be aware of. It's interesting that in some disorders, such as eating disorders, anorexia, which have a high suicide rate, so the question is why anorexics or females actually kill themselves, whereas the vast majority of women who come to our emergency room and with attempted suicide are not going to kill themselves. But obviously, if you work in a crisis center, such as that I saw today, you're going to see a lot of women who are suicidal, and they need treatment. They need treatment because although they're probably not going to kill themselves, there's obviously a problem that needs attention. It could be an environmental problem, such as they've been forced to marry someone that they want to be, or it might be that they're being sexually abused, or for many social reasons, and that's something that's very prominent in Guyana, for instance. Okay, so what do we do? How do we look at real suicide and go into depth? Well, one answer to this question, which we've looked at, and Professor Yossi Levy, who was a student of mine, is now a professor, he looked at this together with me. We looked at people who we know attempted suicide, but it was a severe attempt. They were in intensive care for more than 2 weeks, and we could interview them. And it turned out that for many of them, again, the reasons for suicide or the problem with suicide came about because for many reasons they couldn't ask for help until they were forced to really commit suicide. So again, this is what we're doing now, but it's actually very uncommon to get adolescents who've been
admitted to the intensive care unit for suicide rather than the emergency room. What I'm suggesting, which you may or may not agree with, is that the people who come to the emergency room or to crisis centers are perhaps in less danger of killing themselves than kids who are hospitalized in intensive care units. So we like to say that any kind of suicide is a crisis, and it's true, but there is something to do with the medical lethality of the attempt, which is an issue. Not everybody agrees with me, but at least that's what I think. And of course, one of the big problems that we have, and I'm not sure if you have it, but it's we're flooded by adolescents, especially women, with suicidal behaviors. So much so that it's very difficult to find the staff to be able to deal with them. And one suggestion is that we should stratify the suicides by medical lethality and maybe give priority to the more suicidal patients. But I'm sure that there'll be somebody in the audience who will say, well, that's nonsense. You should take every suicidal idea or action as being very serious and treat it. Because, again, I don't agree with it, but I accept it as something that many people do believe. So what we've done as well is to shift our attention from actual suicide, which fortunately is becoming more and more rare in Israel, and at least if you can believe Wikipedia, more and more rare in Switzerland, and try and look at these non-fatal forms of behaviors, of suicidal behaviors. So one thing that we've looked at in a large study that we did in Europe, which is called the SAILI study, Saving Young Lives in Europe, which was a long-term study of different centers in Europe. And for suicide, Israel is considered part of Europe. Football and for suicide. But so we were part of this part of this research, as part of the study. And what we found that for instance, for non-suicidal self-injury, there were two patterns. One pattern showed a correlation with lack of social support, lack of parent support, lack of peer support. But the other graph showed that sometimes there's actually increased suicidal behavior, and that many people get a lot of support for suicidal behavior, such as cutting or attempting suicide. It sort of brings about more support from parents, more support from peers, and this can actually perpetuate suicidal behavior, which is probably something that you're aware of, but we need to try and find differences in suicidal behavior. It's not all one and the same problem. So what we did as part of the SAILI behavior was to look at the long-term trajectory of suicidal behavior. How does suicidal behavior, these are not obviously people who didn't commit suicide, part of the Saving Young Lives in Europe study. So we took people who came to the emergency room or who we found in schools who were suicidal, and then followed them up for 1 year. This was done in 12 countries in Europe, following them up. And we found that there were two forms of suicidal behavior. One was this primary pathway, which is somewhat similar to the postulates that Dr. Bateman presented in his talk, that there's interpersonal distress, which leads to internalizing disorders such as depression and anxiety, and leads to a suicide attempt. And here the treatment could be the kind of crisis intervention, mentalization, other forms of therapy, and that's what we should do. There's another form of suicidal behavior,
which we also found very common, especially in younger adolescents. In young children, it's very common. It's often associated with attention deficit disorder or oppositional defiant disorder, but basically with behavioral problems, where instead of internalizing the problems, they're externalized. And the person that's, or the theorist that's most likely has seen the most, has done the most work on this, is Jessel, who was a social psychologist, and he noted that a lot of externalizing behaviors go together with suicidal behavior, which is sort of going back to Freud and turning aggression inward. Menninger, the triad of Menninger, to be killed, or to die, making the difference. So it's really going back to that. But what basically Jessel is saying is that this is a constellation of behaviors that go together. Smoking, drug use, fighting, going to dangerous places, risky driving, drinking alcohol. And this might be a different pathway, a different constellation that needs different treatment. So first I talked about actual suicide, then I talked about non-fatal suicide. Now I'm talking about different forms of non-fatal suicide, which may need different approaches. One is the internalizing pathway, depression, interpersonal stress, maybe mentalizing or something else. And then this other form of therapy, or form of suicide, which is related to health risk behaviors. All kinds of behaviors where you risk your health that are depicted in these pictures. So this is the secondary pathway. You have externalizing behaviors, ADHD, impulsivity, leading to HRB as health risk behaviors, non-suicidal self-injury, which is usually not a form of suicide. And it's important to realize the difference between NSSI and health risk behaviors. And NSSI doesn't equal borderline. I'm not sure what you think about that in Geneva, but many kids who cut themselves are not borderline. And it's not, we actually had big discussions about this. I was part of a group that wanted NSSI to become a special condition in the DSM-5. We were rejected. They didn't accept our, they said it's part of borderline, but it was accepted in Chapter 3, which means that although they rejected it, it's a consolation prize. It will be reconsidered in DSM-6, and maybe NSSI will become a different disorder. But I think it's important for you to realize that NSSI is not attempted suicide, and it needs a different evaluation, a different kind of treatment, and I don't think enough clinicians recognize that. So this is a constellation that we're very interested called the suicide crisis syndrome. Now, even at my very advanced age, I still have to come to the emergency room in the middle of the night. And what often happens, I'm woken up in the middle of the night saying there's a very suicidal youngster. In the emergency room, you have to come and see what's going on. So I get dressed and go to the emergency room. It takes me about an hour or two to get there, and by the time I get there and see the adolescents, I say, "What did you come for? There's nothing wrong with me, I'm fine." And over the years that I've had to suffer from this problem, I realize that often suicide is like asthma. You have an attack, it goes away, but the problem often comes back. And so we're becoming to realize the importance of this kind of conception of the suicidal crisis syndrome, which is becoming more and more widely accepted. I don't know if that'll be true in 2 years' time, who knows, but we find it a very useful, and it's a constellation, and we don't have time to go into it, but it's a cognitive affective state that recurs, and it's very much more common in adolescents than it is in older age groups. Okay, so these are some of the things that we looked at in terms of
epidemiology and psychopathology. What about evaluation? So one of the things that's become very accepted, at least in the Anglo-Saxon world, I'm not sure what's true in French psychiatry or in Geneva, is that the best way to find out if someone's suicidal is to ask them, do you want to commit suicide? And Madeleine Gould from Columbia, she did a very big study about asking this question to thousands of adolescent youngsters, and she found that this question was actually a good question that did no harm. And so it's now accepted, again, in the US and in Israel and in most countries that accept the American approach to suicidality, that you should ask, and whatever the adolescent tells you, you should believe them. But of course, that's a bit naive, because sometimes adolescents will lie to you. They'll say to you that they wanted to commit suicide when they didn't really mean it, or that they didn't want to commit suicide when they really did want to be. So one of the problems we have is how do we know how can we know if we're getting the true answer from the adolescents? So standard practice in our unit is to ask, why did you take the pills? Why did you cut yourself? And to believe what the adolescent tells you. But we know that we're being a bit naive, so we're looking for different ways of trying to get around that. So one way that's become quite fashionable, important in social psychology, is what we call affect misattribution procedure, which is trying to get around what the person says to you, what the adolescent says to you. And you do this by showing pictures and getting certain attributes from the adolescent. It's used very much in the study of racism. So if most people, if I say to you, are you a racist? They'll say no, but they're not often telling the truth. And so by this procedure, sociologists say that they can tell if a person is not telling the truth. So we've used this test to see if we can predict suicide from adolescents who come to our emergency room. And in fact, at least on a 1 month follow-up, this is early days, but many people in the world are using this approach. And it seems to maybe be a way that we can get around this need to ask direct questions. Okay, so going a little bit into treatment. Okay, I don't have much time. So talking about treatments, there are a lot of now treatments that are in the market. So CBT for suicide, we use a lot of interpersonal therapy. Of course, DBT is probably very famous. Mindfulness-based therapy, which you've just heard a lot about. But there's one thing that's probably more special to our unit is what we call nonviolent resistance. This is for young people who have oppositional disorders or ADHD, a lot of externalizing behaviors. And we've published this recently in the European Journal of Child Psychiatry. And what it is that if you really provide good limit setting and give parents a lot of help in controlling their children, this was used initially to control behavior problems and to control ADHD. But to our surprise, we found that these methods actually reduced suicidal thoughts, reduced anxiety, reduced depression. In other words, internalizing behaviors. So giving parents support, giving them authority, can be very helpful for children who are suffering from depression or anxiety, which is probably contrary to what you might accept. And these are just slides to show you that. Okay, so these are the psychological treatments. This is the nonviolent resistance, which if you want to look up, I left the slides with Paco, and I'm sure he'll give you the reference. And the other thing that we've been interested in is the use of serotonin reuptake inhibitors
which in themselves often cause suicidal behavior. Very uncommon for it actually to cause suicide, but this is something that may help us to learn a bit about the biology of self-destructive behavior in adolescence, which is non-related to suicide, which, as I say, is our main problem that we face in... okay. So one of the interesting things about suicide, of course, in young people, as I sort of hinted at, is that it seems to be very much related to biology, and it's something that we're looking at, especially immunology. So there are many biochemical findings that you find in, say, influenza or in infectious diseases that are related to suicide. So the fact, I'm saying it in a little bit bluntly, is that suicide might be an inflammatory disorder, an autoimmune disorder. Of course, I'm saying that with tongue-in-cheek, but still there's a lot of evidence to show that there's a relationship between, so for instance, okay, so if you look at those of you who are doctors, medical doctors know that in inflammation, there are changes in the white cell count and changes in the neutrophil lymphocyte ratio, and you see this in suicidal young people, which supports the fact that under crisis situations, there are changes in the biochemistry of inflammation, which, when you think about it, that trauma, even psychological trauma, has very high or very big impact on suicide and depression. And it is a way that we can perhaps use to supplement our diagnoses. The last thing that I'd like to talk about very briefly is what's called ecological momentary assessment. Again, this is a huge problem for people working with suicidal youngsters. As I said, most of the young people who come to us, they come to the emergency room, they're very suicidal, and it goes away by itself in a couple of hours. So what do? You say, I'm not suicidal anymore, send me home. But we know that this can recur. So one of the things that have become very important in suicide research in young people is trying to find ways of continuing to maybe I'll leave the slides because we don't have much time. But one of the problems, the big problems in treating young adolescents who are suicidal, older adolescents who are suicidal, is how can we monitor these suicidal changes over time? And this has led to a big explosion in the use of mobile apps to monitor suicide. So there are two kinds of mobile apps. One is where you ask the youngster every so often, give them a short questionnaire. But the other one, which is more kind of science fiction, is are there passive measures of suicidal behavior that you can use in order to follow up suicidal adolescents? And in fact, there are measures such as sleep, such as activity, such as use of the internet. Not what the adolescent says on the internet, but how many times he uses the internet. So if we suddenly see changes in patterns of use, so he's carrying this in his mobile phone, and we can catch this in our center, and we suddenly see this change, we can then reach out to the adolescent or his parents and say, we've noticed a change in what's going on with you. I think you should come in to talk to us. And when we first proposed this, they said, first of all, no ethical committee will ever allow you to do this. But in fact, the ethical committee was very happy with us because we are not kind of snooping on what the kids do on the internet, but we are providing a safety measure. And parents, of course, were very happy because they don't have to hire a private detective to follow the kid to see that he's okay.
but we can help them monitor their child's state. So this, for instance, is a report that we get at the clinic. So you can see through the whole time there's all this activity on the app, and then suddenly there's a gap. This gap means that something's gone wrong, and it means that we have to outreach and ask. And this, of course, in the present time when we have so many patients, this helps us to do monitoring in a much more economical way. So what are our conclusions? A lot of the patients that we see in the emergency room, or if I can be presumptuous to say in the crisis units, are not really going to kill themselves. And they probably can use less intensive forms of care. We have to find ways of distinguishing between those who are really in danger and don't need to be in care, and they can be on the outside. We have to find, for those patients who are not in immediate danger, more cheaper or more readily available methods of therapy that don't require highly qualified clinicians, what's called stepped care. So we can use, say, dance therapists, I hope I'm not insulting people, or music therapists to treat most of the kids and resolve and remain and keep the more serious cases for the clinical psychologists or the psychiatrists. With stepped care, we're trying to find, we know that this is a huge problem. It's a huge public health problem. I don't know about what it's like in Switzerland. Maybe you have enough therapists, but certainly in most places in the Western world we can't cope. And what happens, because there are so many suicidal adolescents, we can't treat other people who really need our care. So we have to find different ways of distinguishing them. One is by these apps. Another is by using very short terms of, I didn't have time to go into it, but very short forms of therapy, and then follow up by apps. So we should train our staff to be in reserve for the serious cases that really need highly sophisticated care. And I think that's basically what my message is. Sorry about the problems, the technical problems, but I hope you got the message. So I speak English and I translate in French. Oh, je parle en français ou en anglais pour le On fait en français. Je traduis pour. I just want to say thank you to Professor Apta in English, and now I will speak in French. Try to translate a little bit, okay? Donc je suis psychanalyste, je suis psychiatre. Et je suis la responsable de l'unité de crise qui a été créée par François Ladame depuis 10 ans maintenant. Et je garde de votre conférence l'importance du pragmatisme. Et dans la pratique clinique, je dirais que la première urgence est d'agir. C'est l'action et c'est la sécurité. I'm sorry, I prepare in English. Donc, premièrement, agir. Deuxièmement, ne pas rester seul. Troisièmement, écouter la personne qui souffre. Et offrir une protection qui va de créer un environnement sécurisé à l'hospitalisation.
Et puis évidemment, en tant qu'analyste, il est rare d'avoir un chercheur qui laisse une petite place à cette question de la psychanalyse. Et je me posais la question de profiter de votre présence pour voir si on pouvait trouver ensemble des indicateurs sur pourquoi la psychanalyse pourrait marcher. Et ce qui me semble important dans votre conférence, c'était, et dans la conférence précédente, c'était la capacité de pouvoir parler, la capacité de pouvoir développer des habiletés narratives, la capacité de développer l'expertise du patient, peut-être des notions d'empowerment, et puis, je dirais, de pouvoir développer une certaine tendresse à l'égard de soi quand on travaille avec, et aussi de pouvoir résoudre quelques conflits internes. Je dirais aussi que l'usage de la psychanalyse dans la pratique permet une ouverture à la surprise et peut-être de pouvoir libérer le patient de la compulsion de répétition, lui permet de découvrir une nouvelle saveur de l'existence qui est de se laisser surprendre. Que pensez-vous, Alan After, de ces axes? Est-ce qu'ils peuvent être mesurés au niveau scientifique? So I will just translate that in English, okay? So I was saying that as a psychoanalyst, as a doctor in charge of a whole unit for adolescents who committed suicide, I was wondering if psychoanalysis could be, we can find indicators for research, such as the ability of speaking, the ability of developing narrative skills, the ability of empowerment, the ability of developing patient's expertise, and the ability of finding some kindness about internal conflict and conscious pressure. So would you have any ideas about if these axes could actually be measured scientifically, and if you have ideas, can you tell us how? Okay. Can you hear me? Is the microphone on? Okay, one of the therapy that we now use is a therapy called interpersonal therapy, which has its origins in Sullivan, that I'm sure you all know, which was translated by Myrna Weissman into more what you call evidence-based, which is the enemy of psychoanalysis, but okay. Not so much. So we used interpersonal therapy, and we've managed to, or we think we managed to make a very short form, just 5 sessions, where we work on interpersonal relationships, which I think, especially now in psychoanalysis, where the interpersonal therapy is, or the theories are very strong, at least that's what I think. This is where I would see the bridge with psychoanalysis, but the New York School of Interpersonal Therapy, to find the way that it can work with my reversements, my license interpersonal therapy, and that's what we're trying to do. Ouais. And I think this is where I would go. Ok. Donc le pont entre la psychanalyse et éventuellement la prise en charge de ces patients, ce serait la thérapie interpersonnelle. Et puis un accent que vous mettez et que je rejoins sur l'aspect collaboratif, the collaborative pattern of relationship between a patient and the specialist. Is it? Je pensais au mode collaboratif de pouvoir mettre ensemble un spécialiste et son patient. I'm not sure. Really? Are you talking about patient-therapist relationships? Yeah. So that's a very important point. So we place a large emphasis on therapist-patient relationships, although mostly in the here and now. And we even, it's one of the research interests that we have, so that
for every case that we see, we ask the therapist to afterwards give a standardized assessment of what the relationship was. Mhm. And what we're trying to see is, what I think is interesting is we're trying to compare whether there's a difference between young therapists and more experienced therapists who can predict whether or not the patient will repeat the suicide attempt or actually kill themselves. Okay. And our initial results were a bit disappointing because we found that medical students were the best in predicting this in young patients. But I think it's a very, very important part of research. I'm not sure if it's the same as countertransference. I think it isn't. Juste le témoignage de professeur Apter, c'est sur la qualité de la relation patient-malade et qu'en fait, sur une étude qui a été menée pour savoir entre des jeunes étudiants en médecine et puis des psychiatres expérimentés, l'étude conclut que finalement les étudiants en médecine ont une meilleure évaluation et éventuellement une meilleure relation en fait avec leurs patients. Donc bon, ben voilà, malheureusement, on vieillit. Unfortunately, we get older, so we have to stay young, is it? Okay. Well, thank you. Vas-y, vas-y. Okay, I don't know how I'm going to do this. Je ne sais pas comment je vais faire ceci, mais étant québécois, je peux peut-être faire du français-anglais. Since I'm from Canada, maybe I can do French-English. Let's see. First of all, I am ashamed. Premièrement, j'ai honte. Because I've plagiarized you. Parce que j'ai fait du plagiat. When I teach students at the Faculty of Psychology, I actually use some of your slides. Quand j'enseigne à la faculté de psychologie, j'utilise certaines diapositives du professeur Apter tellement elles sont claires, informatives et elles posent des questions très difficiles. Your slides are clear, informative, and they ask difficult questions. Such as the difference between lethal death from suicide or repetitive suicidal behavior which does not lead to death. Les questions difficiles, par exemple, c'est la différence entre le suicide létal et la répétition des tentatives de suicide qui ne mènent pas à la mort. Question vraiment difficile à poser. But you ask these questions and you seem to say that there are differences. Professeur Apter et son équipe posent ces questions et vont même jusqu'à affirmer qu'il y a des différences. What have I learned from your talk today? It seems that you're placing some of these differences, first of all, between men and women. Il semble que les données suggèrent qu'il y a des différences entre hommes et femmes. But you also point to differences between trajectories. Mais vous parlez aussi de différences au niveau de la trajectoire. Et là, je crois qu'il y a peut-être un certain nombre d'éléments cliniques intéressants. Maybe for the trajectories, there is something to relate with formulation. So you talked about an internalizing trajectory. Donc, vous avez parlé d'une première trajectoire qui est plus de l'anxiété, la dépression vers troubles internalisés, tentative de suicide. You relate that to possibly mentalizing. Thank you. Vous faites le lien avec la mentalisation. Peut-être que c'est effectivement utile. The second trajectory, la deuxième trajectoire, est la trajectoire de comportements beaucoup plus externalisés, qui ne se voient pas nécessairement dans les états mentaux ou dans les affects, mais plus dans les comportements. So the second trajectory is more of an externalizing one that you seem to collect out of syndromes, and you say that this needs perhaps a different approach.
et vous dites qu'en fait, la deuxième trajectoire nécessiterait une autre approche. You evoke non-violent resistance approach. Donc une approche qui a été testée sous la bannière de la résistance non violente. I think this is really interesting, first of all, because perhaps when you were formulating, we need to actually listen to the trajectories. Alors peut-être que cliniquement c'est intéressant parce que lorsqu'on écoute l'histoire de l'individu, est-ce que c'est utile de différencier entre ces trajectoires? And the second, of course, is do we need to intervene differently? Et la deuxième, c'est de savoir si on doit adapter en fait nos modèles d'intervention par rapport aussi, en étant informé par ces trajectoires. I'm not sure that a psychological approach or a mentalizing approach, in fact, is not adapted to the second one, as for us, this is based in teleology. So this is based in actually regulating oneself through actions. Donc je ne suis pas sûr que la deuxième trajectoire ne pourrait pas être, en fait, bénéficier de différents types de thérapies, dont la thérapie basée sur la mentalisation, dans la mesure où l'esprit ici se régule autour d'actions, de comportements, et qu'en fait, pour nous, ça c'est peut-être lié aussi à une manière d'être soi, à une manière de se vivre, soit dans le mode je ou dans le mode moi, qui, en fait, à laquelle on devrait être attentif et qui aurait une typologie différente. Perhaps one of the ways to bridge the mentalizing approach and the second trajectory is to think of the individual as being in a configuration of the I mode, the me mode, and the we mode, which might be quite different actually than the internalizing, and which indeed may require adaptation from the clinical team. Enfin, je crois aussi qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux interventions, même si il y a des approches qui finalement tirent des données de très très différents champs. I think there are a lot of, to finalize, I think there are a lot of common points in between both presentations, although it's a very integrative and wide-ranging set of data. Les points communs que je vois sont l'importance que les deux orateurs ont mis sur le monde social, le monde interpersonnel, les liens avec les gens de la vraie vie, où notre tâche est aussi de soutenir ces liens-là avec autant de talent qu'on a à imaginer quel est leur vécu subjectif. So I think one of the things is to also be able to connect the individual to the social resources with the same talent as we have to imagine their subjective mental states. Et le deuxième point qui me semble tout à fait commun, c'est la solitude, l'expérience de la solitude qui est au centre de ces phénomènes. The second point I think you also mentioned is solitude or aloneness, which I think bridges as well with the first talk. So many thanks for your teaching, which I will conserve preciously. Thank you. Just one point. I'm very happy for everybody here to use my slides. Imitation is the sincerest form of flattery. And I feel that I'm ashamed that I got mixed up with the technical part at the end. But I can make up for it by letting you use the slides. And also, there are references on the slides that if somebody wants to read the original articles that we need to use.
je traduis ce qu'il vient de dire. Il remerciait Martin pour son plagiat en disant que finalement c'est l'imitation, une bonne forme aussi de je ne sais pas si c'était croissance, de flatterie, l'imitation, voilà. Et puis il s'excusait pour les problèmes techniques et en disant ben voilà, le reste des slides est à disposition et vous les aurez à travers le site, notre site internet sur lequel vous pourrez trouver les présentations en format PDF. Voilà. Merci beaucoup encore une fois. Merci Anne et Martin. Et puis on va passer à notre dernière présentation. D'abord, il faut que je vous la trouve. La voilà. Alors, permettez-moi de vous amener où pour moi tout a commencé pour mon parcours de psychiatre et de psychothérapeute, puisque c'est auprès de lui et dans cette unité-là que j'ai fait mes premiers pas, ou presque. Antonio Andreoli. Comme étudiant, le plus intelligent et le plus sympathique étudiant de l'AMC. Voilà, j'ai juste changé ta première page de slide pour coller à notre modèle, c'est mon obsessionnalité. Ah, ok. Merci pour tout. Merci. Attendez. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici avec vous ce soir. C'est un honneur d'avoir la parole parmi des conférenciers si illustres et si brillants. Donc, je tiens à beaucoup remercier le professeur Guido Bondolfi, le docteur Prada, de m'avoir invité ce soir. J'ai vu beaucoup d'amis dans le public, dont le docteur Grener, qui dirige actuellement le JC, et je les salue tous très, très chaleureusement. Cela dit, vous m'avez mis dans une situation un peu spéciale, parce que je me suis dit, vous m'avez extrait de mon cabinet privé, de mon activité d'analyste, de président du centre de chaussures, et vous m'avez attiré ici. Mais à quel titre? Suis-je ici comme expert, comme vétéran, comme monument? Et donc, moi qui avais adopté la devise des magistrats de Berne, se retirer et se taire, qu'est-ce que je vais faire? Et alors je dis, je vais faire comme si je ne vous connaissais pas. Je vais faire comme quand je donne une conférence dans une autre ville et je raconte 2 ou 3 choses que j'ai apprises et qui me semblent importantes dans ma pratique des troubles psychiatriques aigus et de l'utilisation de l'intervention de crise. Alors, j'aimerais quand même comprendre comment je vais faire. Ah, ça. C'est ça, là pour les slides? On a toujours besoin de quelqu'un qu'on connaît. Ouais. Tiens, hein? Ici. Ah, ok, ok. La flèche du bas. La flèche du bas. Alors, je vais vous parler d'abord des défis d'une épidémie pas comme les autres, un voyage aux frontières de la vie psychique, les enjeux cliniques de la réponse à l'urgence et à la crise. Je vais vous donner un reflet de ce qui a été pour moi l'expérience d'être un psychanalyste aux urgences, une chose très rare, qui est une opportunité, comme vous le verrez. Je vous entraînerai, si j'aurai le temps, un peu hors des sentiers battus de la psychothérapie, de la crise suicidaire et des syndromes borderline. Et je vous dirai enfin quelle est la leçon de ma pratique des crises de vie. Voilà, pourquoi la crise? Eh bien, ça, c'est déjà la réponse. En bleu, vous avez ici, entre 1950 et 2005, colonne bleue, les entrées, le nombre d'entrées d'admission à la clinique de Bel Air, puis clinique de Bellidée. Et l'air rouge correspond au nombre d'épisodes de soins pour motifs psychiatriques aux urgences de l'hôpital cantonal universitaire de Genève. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'au cours de toutes ces années,
la pression exercée par notre communauté sur les institutions psychiatriques n'a cessé d'augmenter. Et je prends là quelque chose qui ne considère pas la demande au sens large, mais des choses graves qui nécessitent des interventions équipées, intensives, qui supposent du risque, etc. Et alors, comment on va comprendre ça? C'est très difficile toujours de chercher les causes en psychiatrie, et c'est un grand mérite des classifications américaines de tourner le dos à cette manie. Mais certains disent, et je pense qu'ils ont raison, la stigmatisation des troubles psychiatriques a diminué, et donc les malades psychiatriques cherchent plus facilement de l'aide. Une deuxième explication est plus sophistiquée. Il y a un désenchantement des peuples. Tous ces méta-récits sur lesquels s'appuyait notre assise morale face à l'adversité nous ont quittés. Nous vivons dans une grande anomie. 40% des personnes qui entraient dans nos projets de recherche vivaient seules. L'appui diminue, on a beaucoup insisté sur cet aspect. D'autres mettent l'accent sur des facteurs concrets, le chômage, les difficultés sociales, etc. Je crois un peu moins à cette histoire parce que finalement, les conditions de vie aujourd'hui sont incomparablement meilleures de tout point de vue sur le plan pratique à ce qui se passait il y a longtemps. Mais alors pourquoi? Bon, je pense qu'il y a une chose dont nous pouvons nous occuper. Et c'est l'autre part dans ce phénomène. Parce que ce phénomène pourrait aussi vouloir dire que nos structures, nos systèmes de services n'est pas adéquat. Nous avons dépensé beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les psychiatres sociaux ont promis qu'en créant un ex-hospitalier, ils n'auraient plus besoin d'hôpital psychiatrique. C'était un vœu pieux. D'autres ont imaginé qu'en créant des alternatives au niveau des hôpitaux de jour, des structures intermédiaires, on obtiendrait les mêmes effets. De nouveau, vœu pieux. Donc, voilà pourquoi la crise. La crise pour essayer de s'interroger sur la part de notre dispositif de soins dans ce phénomène, dans la difficulté de contrôler ce type de demande. Oui. Ah oui. Qui sont ces patients? Ici, vous avez un profil diagnostique DSM-4 de cette population, d'une large population d'urgence psychiatrique. On va se concentrer maintenant, comme c'est le DJC qui nous intéresse, sur l'hôpital cantonal, qui est devenu vraiment à un moment donné la porte d'entrée dans le dispositif psychiatrique. Une chose contestée, mais qui avait l'intérêt de mettre fin à l'institution totale, à la prédomination de l'institution totale hospitalière. Alors, premier point, comme vous voyez à l'extrême droite, no disorders. Il y a très très peu de patients qui arrivent à l'urgence et qui n'ont pas un trouble psychiatrique structuré. Pourquoi? Ici aussi c'est discutable. Probablement parce que les données de littérature tendent à dire que ce n'est pas vrai, qu'il y a une énorme part de cas sociaux et de situations sociales dans les urgences. Peut-être ce n'est pas tellement vrai à Genève, parce que nous n'avons pas de grandes contradictions sociales. Nous avons un système d'urgence sociale extrêmement développé et que peu de gens en général connaissent. Et nous avons aussi une équipe très formée aux urgences psychiatriques, richement dotée et qui peut donc conduire à une évaluation systématique. Vous voyez qu'il y a aussi très très peu de patients psychotiques ou bipolaires à l'extrême gauche, cette fois-ci. Et vous serez étonné de voir que si on analysait, disons, il y a une vingtaine d'années, l'évolution du profil diagnostique de la population admise à la clinique de Bellidé, c'était la même chose. Peut-être les psychotiques et bipolaires arrivaient à 10% au début de ce millénaire, donc de l'année 2000.
Mais en réalité, ils étaient devenus une petite minorité. Parce que la grande partie de ces patients souffrent des troubles de l'humeur de type dépressif, sans troubles psychotiques d'ailleurs, sans symptômes psychotiques, et des troubles de la personnalité, ou de mix des deux éventuellement associés à des consommations, à des dépendances et abus de substances qui aggravent naturellement les tableaux. Mais finalement, ce sont les patients que j'ai moi aussi à mon cabinet. Et alors, quand j'étais assistant à chef de clinique à la consultation jonction, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'un patient aigu devient aigu? Qu'est-ce que c'est l'aigu de l'aigu? Et alors, je m'étais mis à faire une recherche que j'ai menée tout seul pendant un hiver, qui donc n'a pas donné de grands résultats, mais que je pourrais synthétiser aujourd'hui, que beaucoup d'eau a passé sous le pont, de la façon suivante. L'aigu, c'est tout autre chose que le désordre. Et la notion de crise nous aide à comprendre ce plus qui s'ajoute au désordre et qui finalement est le problème plus important du point de vue des politiques de soins, parce que l'aigu n'existe pas dans les classifications psychiatriques. Il existait dans le DSM-1, où la notion de réaction et l'idée que les troubles, c'était une approche psychobiologique, sont le fait des facteurs multiples, distincts et hétérogènes, étaient au centre des choses. Mais c'est ça, les troubles aigus. Donc finalement, le syndrome borderline pourrait être l'exemple, parce que le syndrome borderline n'est pas une structure, et n'est même pas un trouble de la personnalité structurée, comme on a voulu, il y entre très mal, mais c'est un carrefour où la névrose grave, le trouble de l'humeur, des facteurs neurologiques, même des facteurs endocriniens probablement jouent un rôle pour donner cet aspect. Et en effet, cet aigu, il est fait de quoi? Il est fait d'un élément aspécifique qui coupe au travers de différents types de syndromes, caractérisés par quoi? Par la perte de contrôle émotionnel, par une angoisse diffuse et qui n'est pas représentable, une clinique du réel, dirait un psychanalyste, mais aussi d'un profil particulier. Et à cela s'ajoute en effet une série de facteurs de risque qui configurent l'urgence, et à l'urgence s'ajoute aussi une espèce d'empreinte intersubjective faite d'une espèce de nébuleuse virtuelle de modes d'interaction, de modes de communication, d'automatisme, de schémas de réaction émotionnelle, de facteurs culturels, en somme, de tout ce qui marque dans le désordre l'empreinte d'une vie privée unique et qui va lui donner ce goût indéfinissable, mais aussi quelque chose qui ajoute énormément, nous l'avons longtemps étudié, à sa réponse au traitement et à son devenir. En effet, ces patients ont un fonctionnement global qui chute brutalement au moment où ils sont hospitalisés. Ils avaient par contre un niveau de fonctionnement antérieur au cours de l'année précédente très bon, donc c'est des personnes normales quelque part, qui ne supporteraient pas du tout et qui supportent très mal d'être adressées à une institution de style traditionnel. Au moment où ils sont soignés, ils ne récupèrent pas rapidement. Et ils tendent très longtemps à rester ensuite à un niveau de dysfonctionnement important. Et c'est là le signe du trouble de la personnalité. Enfin, donc, disons, il faut bien voir que c'est très important d'évaluer cet ensemble de choses. Parce que c'est vrai que beaucoup de patients vus en urgence, peut-être aussi les patients suicidaires, pour la grande partie ne nécessitent
peut-être pas un traitement spécialisé, mais il faut encore savoir lequel ne nécessite pas et lequel le nécessite. Et puis, il y a encore un autre élément dans cet aigu, et qui est l'insensé. C'est-à-dire que la séparation, la déception, la frustration, la rupture sont les reines et les rois de cette clinique, qui est une clinique de l'actuel, du présent, du trauma, et cela semble ouvrir une espèce de rapport à la discontinuité qui, quand même, c'est ça que je n'ai pas entendu encore aujourd'hui, a une valence pulsionnelle. C'est-à-dire qu'il est tout de suite lié à un au-delà du principe du plaisir. C'est-à-dire c'est lié à quelque chose d'insensé. Et c'est ça qui est spécialement difficile à supporter dans la rencontre avec le patient aigu. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme ça, seulement mal. Il vient et il appelle et il veut son objet d'amour. Il veut le travail perdu. Il veut quelque chose. Il est mu par une pulsion, par une motivation, et cette motivation est insensée et elle est au-delà du principe du plaisir. Alors, comment est-ce qu'on fait pour répondre à tout ça? Eh bien, pour répondre à tout ça, ce qui est très important, c'est de pouvoir développer l'application de la psychothérapie au lieu des soins du traitement aigu. Alors, il m'est arrivé d'aller à des réunions d'une association qui avait des urgences psychiatriques, et puis on m'amenait voir des services très distingués où il y avait des magnifiques licages, par exemple. Le licage est un endroit où il y a un filet, et puis on enfile dedans le patient pour qu'il puisse l'agiter. Il y avait des isolements, etc. Mais ce qui est vraiment important, c'est de remplacer le mur avec le savoir psychothérapeutique. Et là, attention, que la psychothérapie institutionnelle, comme on appelait un mouvement qui a une importance fondamentale dans l'histoire de la psychiatrie contemporaine, qui commence dans les années 20 à l'hôpital Enoch Pratt de Baltimore, avec une fameuse expérience de psychothérapie communautaire. Comment? Ah, oui, tu veux que j'utilise ça? Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Ah, attention, parce qu'il y a tout un savoir de la relation, qui commence par une espèce d'art de la rencontre, qui est si important dans l'accès au service. C'est le premier téléphone, c'est le premier moment où on rencontre quelqu'un. Et sans rencontre, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas d'accueil. Mais aussi l'accueil est un art qui nécessite un savoir. Sans accueil, il n'y a pas d'alliance. Sans alliance, il n'y a pas d'évaluation. Sans évaluation, il n'y a pas d'orientation fiable et d'efficience de décision clinique. Sans efficience de décision clinique, il n'y a pas quoi? De fiabilité des trajectoires de soins, etc. Les investigations montrent que malheureusement, ces traitements spécialisés merveilleux, qui font la une des grandes revues psychiatriques, en réalité ont eu une influence très modeste sur le fonctionnement des services. Et justement parce que ces nuages, ces liaisons qui se passent par exemple entre l'urgence et le traitement psychothérapeutique à moyen ou à long cours ne peut pas se faire. Donc il y a là, dans le moment de l'accueil, quelque chose de très important. Donc je dirais, l'héritage de la psychothérapie institutionnelle est sa mise en œuvre au niveau des services. Je crois que M. Bateman nous a finalement donné une théorie psychologique extrêmement sophistiquée de ce que la psychothérapie institutionnelle faisait seulement à partir de l'empathie et de l'intuition. Mais c'est très important de savoir, peut-être ça peut s'apprendre et s'enseigner plus facilement.
Mais le patient en crise n'arrive jamais seul. Il arrive accompagné par quelqu'un qui d'habitude est plus en crise que lui. Il a autour de lui un milieu en crise. Le patient en crise est le patient qui est devenu un groupe. C'était le titre d'un de nos articles d'il y a longtemps. Et surtout, ce groupe est la famille. Et bon, il y a toute une littérature sur l'intervention familiale. Au-delà de la psychoéducation, qui en représente le premier step, l'intervention de crise avec la famille joue un rôle absolument fondamental pour détendre la situation et pour sortir le patient de son état aigu. Mais un autre groupe qui est systématiquement en crise est celui qui est constitué dans l'institution par le patient et son groupe de soignants. Et c'est là qu'on va se mettre en place très facilement. C'est que nous avions appelé, en copiant un concept développé lui aussi en Angleterre, la barrière au traitement. C'est-à-dire que les soignants entament très facilement des modes d'interaction qui, eux, s'avèrent très destructeurs et qu'il faut désamorcer par un enseignement clinique systématique, structuré. Et là, attention, parce que la privatisation de la formation risque de priver l'institution de quoi? De tous ces superviseurs que nous utilisions à partir de ce type de budget pour, au fond, encadrer les équipes lorsque on ne pouvait pas le faire nous-mêmes. La supervision des équipes est fondamentale parce qu'elle permet de mettre à profit ce capital extraordinaire de l'institution qui est constitué par son soignant et son clinicien ordinaire, qui peuvent avoir des excellentes performances. Alors, tout ceci pour dire que, finalement, il faudrait aussi, c'est là qu'on a commencé à se dire, qu'il fallait un autre système de soins, parce que ces patients aigus pris entre l'hospitalisation et la consultation ambulatoire ou une structure intermédiaire qui est fermée à 5 heures l'après-midi, qui n'était pas ouverte le week-end, etc., n'avait pas vraiment un lieu où son aigu puisse être accueilli. D'où les centres de thérapie brève, les CAPI, d'où aussi les 2 JC qui étaient destinés à cela. Mais il y a une chose qu'à ce point nous avons découvert. J'avais l'habitude de passer le week-end aux urgences une fois tous les 3 mois pour voir comment ça fonctionnait. Et un lointain week-end qui a débouché sur un article qui s'appelle « L'amour aux urgences », j'ai découvert, à mon grand étonnement de psychanalyste, que la quasi-totalité des patients que j'avais rencontrés avaient des problèmes d'amour. Un patient était un vieux monsieur qui était tombé amoureuse d'une fille migrante et qu'il avait laissé dans une condition de très grande détresse économique. Il avait été trouvé par la police sur un banc d'un parc genevois et il avait fait un scandale, il avait été amené aux urgences, etc. Il y avait une jeune fille qui avait quitté la maison contre la volonté de sa mère pour aller voir un garçon qu'il avait à nouveau abandonné de façon très violente, et quand il était rentré, sa mère avait mis ses affaires. C'était une personne d'un caractère très, très affirmé hors de l'appartement. Et cette fille, désespérée, après s'être fait cruellement insultée par sa mère et avoir été abandonnée par son grand amour, avait été devenue totalement mutique et ne parlait plus. Elle a été amenée aux urgences avec un mutisme hystérique, etc. Et là, donc, c'était un peu la plus grande découverte de ma vie. Après un lointain article sur les ARN
viraux dans la leucémie, qui remonte presque il y a 2 siècles. Et voilà, c'est ici. Alors, vous voyez ici quoi? Vous voyez les facteurs associés à la présence d'une tentative de suicide parmi des patients borderline. Et comme vous voyez, plus de 90% de ces patients étaient en train de vivre au moment du suicide, quoi? Une rupture amoureuse. 60% ils le déclaraient aux urgences, et une fois passé au DJC, c'est un passage obligé pour ce type de tentative de suicide, ben, on découvrait que pratiquement c'est un phénomène universel. Alors, cette très grande... Bon, vous voyez la dépression, tant valorisée, les difficultés psychosociales, l'abus de substances, etc. Beaucoup moins. Alors, cette grande découverte, en réalité, c'est comme découvrir qu'il y a l'eau au lac. Parce que n'importe quel clinicien fréquente ce type de patient, s'en aperçoit tout de suite. Alors là, il y a des découvertes peut-être plus intéressantes. Mais pourquoi alors personne n'en parle? Pourquoi les psychanalystes n'en parlent pas? Même quand ils s'occupent de patients suicidaires. Qu'est-ce qui fait que ça? Et alors, la raison, à mon avis, est que nous avons tous, bon, c'est bien connu d'ailleurs dans la littérature, c'est les douleurs du jeune Werther, n'est-ce pas? C'est un thème romantique, amour et mort, et un thème, amour et mort, l'amour allié de la vie, complice de la mort, c'est Freud. Hein? C'est le deuxième Freud. L'amour est insensé. L'amour connaît la crise. C'est le lieu par excellence de la crise. C'est le fait oublié. Et alors nous avons développé à partir de ça une forme d'intervention. Voilà, Tosca. Pourquoi Tosca, qui se jette du haut de Castel Sant'Angelo lorsqu'elle découvre que son plan a échoué? Pourquoi? Pourquoi on pense à la mort? Le poète dit « La mort viendra et elle aura tes yeux ». Pourquoi la mort se prévaut d'une instance pulsionnelle? Parce que tout ce que j'ai entendu explique peut-être le discontrôle émotionnel, explique peut-être l'agir, mais n'explique pas le désir de mort. Et n'importe qui d'entre vous était adolescent, au moins pour un court instant, a vécu, autrement je m'inquiéterais pour lui, un chagrin d'amour. Et au moins pour un instant encore plus court, a connu cette espèce d'image de la mort qui te traverse l'esprit. Donc il y a un rapport très profond. Et pourquoi? Je pense que la vie humaine, la vie du sapiens est très spéciale. Elle est par la force des choses traumatiques, parce que, comme disait mon maître Ajuria, il n'y a pas d'instinct maternel dans notre espèce. Les femmes apprennent sur l'état, les hommes peuvent les aider jusqu'à un certain point, et donc il y a nécessairement un trauma de l'attachement, plus ou moins grand, certainement, chez borderline, il est immense, mais est-ce que quelqu'un dans cette salle pourrait dire qu'il ne va pas un de ces jours rencontrer l'insensé de sa folie amoureuse? Voilà. Alors j'attends des inscriptions. Alors ce qui est très étonnant, c'est que personne n'ait pensé de mettre un accent sur la psychothérapie du patient suicidaire, un accent là. Et sur quoi? Ben, certainement que c'est très très important la question de la mentalisation et des différentes stratégies cognitives, dont celle de Madame Line, mais aussi finalement ce qu'on appelle aujourd'hui thérapie basée sur le transfert, c'est une thérapie un peu cognitive. Je crois que même M. Bateman appelle cognitivo-émotionnel son approche. Donc, de s'occuper de l'amour et de ses rapports avec le suicide, c'est l'approche psychanalytique par excellence.
Et de quoi faut-il s'occuper? Non pas de cette clinique des intermittences du sens qui est la réaction traumatique à l'abandon, mais ce qu'elle devient par la suite, par l'entremise des processus d'idéalisation et d'identification, un deuil pathologique. Une clinique qui est à la fois du deuil et de la dissociation, moi je l'appelle une clinique du revenant. Et mettre l'accent sur ça est quelque chose. Je n'ai pas le temps parce que le temps passe et puis notre ami Prada doit aller voir le match, et moi aussi, et vous aussi je suppose. Mais disons, je ne résiste pas à vous montrer une chose qui est aussi intéressante, vous verrez, pour un psychanalyste. On l'appelait psychothérapie de l'abandon. C'est notre expert, notre superviseur de recherche, Alain Francis, qui a trouvé ce nom. Voilà, donc nous avons fait une recherche, nous avons randomisé 170 patients borderline. Et de nouveau, cette histoire de l'amour est très particulière, hein, parce que le Fonds national qui nous avait donné tant d'argent, là, il a refusé de nous financer en disant que ce n'était pas possible. Mais on a trouvé l'argent parce qu'on avait organisé beaucoup de congrès qui étaient très successful. Et donc, on a randomisé 170 borderline à 3 types de traitements. Le traitement au centre de thérapie brève, qui, entre nous soit dit, est une excellente forme de traitement. C'est un traitement intensif, riche en interventions accessoires. On y prend en charge l'urgence, il y a une prise en charge médicale intensive, etc. Et versus une forme donc la randomisation survient à la sortie du DJC. Donc tous les patients borderline avaient une tentative de suicide, avec une dépression majeure aussi, ça c'était les critères. Ils étaient entrés aux urgences, admis aux urgences, ils avaient passé au CTB, ils sont randomisés, ou bien vers le CTB, ou bien vers 2 formes de thérapie de l'abandon, centrée sur la solution du deuil pathologique d'amour. L'une opérée par des psychothérapeutes certifiés, et l'autre par des nurses, j'en vois un certain nombre par ici, qui avaient quelques caractéristiques. Elles étaient triées sur le volet parce qu'elles avaient, comment dire, une compétence particulière dans le traitement de ces patients. Elles avaient une longue expérience de leur métier. Elles avaient suivi une année de formation sur un manuel de la thérapie, en suivant avec ce manuel au moins 3 patients. Et puis elles étaient soigneusement supervisées. Elles avaient une supervision une fois par semaine par une nurse qui était psychologue et qui avait été analysée et qui avait une habitude de la psychothérapie de ces patients. Et les médecins aussi et psychologues qui étaient responsables de l'autre groupe avaient eux aussi un groupe de supervision. Alors, ça c'est peut-être, comment dire, la donne plus intéressante. Il s'agit d'une courbe de survie. Vous voyez, elle va de 0 à 100. Ça veut dire que 100%, 100, ce serait aucun patient qui rechute, qui n'a pas de rechute suicidaire. Et 0, c'est tous les patients. Et donc en bleu, vous avez l'ensemble des patients orientés vers l'abandon de psychothérapie et les patients qui ont été orientés vers le CTB. Tau, ça veut dire traitement usuel. Mais plus intéressant peut-être, c'est, bon, ici vous avez en violet la totalité, et en bleu plus foncé et bleu plus clair, vous avez les patients orientés respectivement vers l'abandon de psychothérapie opérée par des psychothérapeutes et celle qui était opérée par des nurses, et de nouveau en rouge les 2 JC. Ici, nous avons la rémission de l'épisode dépressif 3 ans plus tard, et la rémission du trouble de la personnalité borderline.
Donc vous n'avez pas de différence, pratiquement, ça va dans le sens de M. Apter, entre les nurses, que je considérais quand même pas comme des step therapy, parce qu'ils étaient de formidables thérapeutes. Et puis ici, vous avez le même phénomène par rapport à notre principale variable à 3 ans d'outcome, qui était le fonctionnement global, Global Assessment Scale. Et comme vous voyez, les deux thérapeutes étaient le traitement dans son ensemble, mais aussi chacun de 2 sous-groupes d'abandon psychothérapie était significativement supérieur. Et de nouveau, pas de différence entre nurse et psychothérapeute. Il y avait peut-être une petite différence seulement au niveau non, donc ça c'est work adjustment, idem. Et bon, ici, il y avait un peu moins, c'était plus net pour les patients présents sur le marché du travail. La chose intéressante, c'était aussi comme maintenant les questions économiques sont très importantes, parce qu'au début, nous pensions tout simplement de montrer qu'il était possible de gérer ces patients sur une base purement ambulatoire, qui serait naturellement moins coûteuse. Nous pensions qu'on pouvait faire plus simple, que le dispositif est trop compliqué, et que si on pouvait augmenter les compétences des intervenants, mais aussi changer la culture des services. Alors, il serait possible de faire beaucoup plus simple et à des coûts largement inférieurs. Le coût moyen d'un traitement d'une dépression majeure avec trouble de la personnalité hospitalier est 15 000 francs. Dans un CTB, il est entre 5 et 7 000 francs. On avait fait une étude à l'époque. Peut-être maintenant les choses ont changé. Et ici, on avait des coûts de 2 000 à 3 000 francs maximum. N'oubliez pas que le suicide a un très grand coût, que ces patients perdent le travail et que s'ils ne travaillent plus, ça a un coût, qu'il y a des souffrances familiales aussi qui ont un coût, que les coûts directs et indirects dans cette étude étaient massivement, très significativement en faveur de la psychothérapie. Mais pour faire ceci, et je crois que c'était le grand succès du DJC, je pense que ça doit se savoir, c'était le changement de la culture de soins, c'est-à-dire montrer que s'occuper des urgences, s'occuper de la crise, s'occuper des patients aigus, c'est sympathique, c'est intéressant, ce n'est pas si horrible que n'importe qui d'entre vous sache combien le calme est important pour notre environnement, savent. J'ai l'habitude de dire que la crise est le visage public de l'inconscient freudien, parce qu'elle apporte le signe du même insensé. Je ne crois pas tellement que de parler serve. Oui, les mots, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est comme un bain, c'est comme une peau, c'est quelque chose qui entoure. Mais au fond de la crise et de son rapport au malaise amoureux, il y a la nécessité d'un renoncement et une révolte de la chair contre ça, une révolte à mort. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. On arrive gentiment au bout. On a encore quelques minutes devant nous avant d'aller prendre un apéritif. Tu m'as ramené... on clôt ensemble en quelques minutes. C'est sûr. Et bon, la question de la rencontre. Alors tu me donnes un peu l'occasion en parlant de la rencontre.
un peu, pour revenir sur les motivations qui étaient les nôtres, pour finalement proposer quelque chose de cet ordre-là, avec vous, avec des thérapeutes de la ville, avec des thérapeutes des CAPI, des CTB, de l'intra-hospitalier, avec des gens qui viennent de tous les horizons, signifier la place de cette unité dans le dispositif de soins, mais je me demandais ce que tu en pensais. Est-ce que l'objectif n'était pas aussi que ces gens-là soient amenés à se côtoyer différemment pour leurs patients dans les prochains temps, enfin, avoir cette ambition un peu grandiose peut-être, mais qu'on trouve des manières de collaborer qui soient, voilà, qui permettent la rencontre, l'accueil, l'alliance, des décisions conjointes et puis l'amour, qui sait. Oui. Je ne sais pas si c'est une question. Non, mais disons juste une chose, ce que la recherche clinique a montré, c'est la nécessité qu'il est impossible de s'occuper des patients borderline, ou disons de ce borderline au sens très large. Hein. Moi, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de voir les borderline avec les modèles de la structure psychogénétique. Il est impossible si on n'a pas un système pour gérer l'urgence et la crise. Marchaline a inventé ça. Elle avait un système. Si vous dites à un patient qui vous téléphone à 10 heures du soir, parce qu'il sent qu'il ne va pas bien, eh bien, rappelez-moi demain, il vous dit « Ah, mais j'ai des idées suicidaires ». Si vous lui dites « Venez tout de suite », il va vous dire « Mais je n'ai pas besoin de ça, je vais venir demain après-midi ». Donc, si on n'a pas ça, c'est difficile d'occuper de ces patients. Et tôt ou tard, malheureusement, leur démoniaque va apparaître. Et donc, sans les CTB, sans le CAPI, pardon, sans les 2 JC, je ne pense pas qu'on peut, comment dire, optimiser ce que la psychiatrie genevoise a d'extraordinaire, c'est-à-dire un grand know-how psychothérapeutique dans le secteur privé. Mais aussi, sans une institution de ce type, les patients ne peuvent pas arriver à la psychiatrie privée. Parce qu'aux urgences, après, rien. Il faut un traitement aigu qui fasse la liaison. C'était le sens aussi de notre recherche. J'ai oublié de dire la leçon fondamentale, ça me revient maintenant, est que la psychothérapie institutionnelle et la médecine evidence-based sont des alliés naturels. Et pourquoi? Parce que sans psychothérapie institutionnelle, on ne peut pas appliquer la médecine evidence-based parce qu'elle va te confronter au stress de choix que tu ne peux pas supporter. Donc il te faudra une supervision. Et naturellement, la psychothérapie institutionnelle tout seul, sans la science clinique, devient une forme de désordre que nous avons connu d'ailleurs. Okay, merci encore. Donc je ramène de l'ordre. Vous avez devant vous les petites feuilles d'évaluation de la formation aujourd'hui. C'est important pour les accréditations qui peuvent vous être formulées, enfin qui peuvent être attribuées après. Ce n'est pas la note que vous attribuez qui vous délivre l'accréditation, mais voilà, on doit justifier d'une évaluation par les participants. Donc ça, c'est un point. Et puis, je propose qu'on laisse à nos acteurs le mot de la fin, et puis qu'on se retrouve après pour une verrée. Merci encore 1000 fois d'être venu jusqu'ici. On ne me comprenait pas et j'arrivais pas à me faire comprendre. J'étais bloquée, sans pouvoir avancer ni reculer. Et j'avais l'impression que chaque chose que je vivais, chaque mot déplacé, chaque dispute, chaque prise de tête, chaque déception me rajoutait du poids. Je devenais de plus en plus lourde et j'arrivais pas à avancer. J'avais besoin de parler, mais j'avais honte de le faire. J'avais honte de moi, de ma vie, de mes idées. Et j'étais en colère contre tout le monde. J'étais en colère contre tous les gens que j'aime, contre...
Et cette colère me rongeait, me bouffait, me faisait pleurer, rire, crier. J'étais mal, je ne pouvais plus. Et ce qui me fait peur, c'est que ça sera toujours avec moi, ça. Et que je ne sais pas si j'arriverai à l'accepter, à le gérer, à comprendre. Mais je vais tout faire pour. Hein. Parce que j'ai compris que je ne suis pas toute seule. Et j'ai surtout compris que si je suis encore dans une situation difficile, je n'ai pas à avoir honte et puis j'ai le droit d'être en colère. Et puis surtout, j'ai compris que ce n'est pas moi contre le reste du monde. C'est nous. Au début, c'était juste un ami qui me racontait quelque chose et j'avoue que je ne prenais pas vraiment la situation au sérieux. Et puis, au bout d'un moment, quand même, je me suis rendu compte qu'il choisissait ses mots, que ça avait l'air important pour lui. J'ai toujours pensé que c'était facile, en fait, d'être là pour les gens. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est plus difficile que ce qu'on pense. Je veux dire, de vraiment correspondre à des besoins et à des attentes et de passer au-delà du « ça va ?» Mais attention, hein, c'est impossible d'être l'ami parfait, n'essayez pas. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'essayer d'être là. Et moi, j'ai été là pour Mathieu. En tout cas, j'ai vraiment essayé. Mais encore une fois, je n'étais pas toute seule. Hein. C'est vraiment parce qu'on était tous ensemble, et tout ensemble, qu'on a réussi à l'extirper de ce malheur. En fait, à la fin, il n'y avait plus de jeu. Il y avait en nous.